అండర్-19 ఆపర్చునిటీస్‌కి వెళ్ళడానికి ఎంత కాంపిటీషన్ ఉండేది అప్పట్లో? మీరు ఫస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ టీంలో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి. ఒక 4, 5 డిస్ట్రిక్ట్లు కలిపి ఒక జోన్ టీమ్ ఉంది. ఆ జోన్ టీంలో సెలెక్ట్ అవ్వాలి. ఆ జోన్ టీం మళ్ళీ ఒక 5 జోన్ టీంలు కలిపి ఒక స్టేట్ టీం ఫామ్ అవుతుంది. స్టేట్ టీంలో సెలెక్ట్ అవ్వాలి. స్టేట్ టీం అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 5, 6 స్టేట్ టీమ్ స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంకో జోన్ టీం అక్కడ సెలెక్ట్ అవ్వాలి. అది అయిన తర్వాత అప్పుడు కానీ మీరు ఇండియా అండర్-19కి వెళ్ళలేరు. అంటే మీ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ లో అశ్విన్, జడేజా వాళ్ళతో రూమ్ షేర్ చేసుకున్నారని we came to know about. మేము ఆడేటప్పుడు అశ్విన్ వాస్ నాట్ అ బౌలర్, హీ వాజ్ అ బ్యాట్స్మెన్. టిల్ అండర్-19 20 years probably he was a batsman only. క్రికెట్ నుంచి ఐఏఎస్ నుంచి అది అవ్వట్లేదు అన్నట్టు వన్ మోర్ డిసిషన్. అంటే మన అనుకున్నవన్నీ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గో టు దట్ ఎక్స్టెంట్ అన్నప్పుడు సో వాట్ వాజ్ యర్ ఎమోషనల్? ఆ టైంలో దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఓకే మేబీ సివిల్స్ ఇస్ నాట్ ద థింగ్ ఫర్ మీ బికాస్ ఐ ట్రైడ్ ఇట్ ఫ్యూ టైమ్స్. మనం క్లియర్ అవ్వలేకపోతున్నామని. అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ వే ఆఫ్ సర్వింగ్ ద కంట్రీ. ఫస్ట్ ఇయర్ లో 6 crores రెవెన్యూ నుంచి we heard that it went up to 40-50 crores of revenue. So how did you scale that? I was like say 25 years, 26 years ఆ టైంలో. When I used to go to these meetings, అక్కడ మినిస్టర్లు అడిగేవారు. జనరల్ గా వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి కేక్ అంటే ఇదే రెసిపీ, ఇవే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండాలి, అవి కాదు విల్ ట్రై సంథింగ్ న్యూ అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా తీసుకునేవారు? We have almost like 35 chefs or 40 chefs approximately, where we do a lot of R&D on the products, right? That gives you a lot of value as a chef, because chef వచ్చేసి నేను రోజు అదే వంట చేయాలి, అదే టేస్టీ చేయాలి అంటే వాళ్ళకు కూడా చాలా బోరింగ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ పర్సన్ రైట్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్ వాళ్ళందరికీ కూడా మైండ్ సెట్ ఉండాలి. హౌ డు యూ మేనేజ్ దట్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్స్ యూ గివ్? హౌ పీరియాడికల్లీ యూ ట్రైన్ దెమ్? MEB లో we have processes in place, we have systems in place, right? We are not హలో సంజయ్ గారు, వెల్కమ్ టు నేబర్హుడ్ టాక్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం అండి. క్రికెట్ అంటే ఎలా ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యింది? అండర్-19 వరకు వెళ్ళే జర్నీ? నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇండియా కోసం క్రికెట్ ఆడాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది, లైక్ ఎనీ కిడ్ who plays cricket. Okay. And I started playing at a very young age, probably 10 years old అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. Okay. And విజయవాడ is a good place to start, so అట్లా కెరియర్ స్టార్ట్ చేశాము. And played for under-17 South Zone India, and then under-19 South Zone దగ్గర. So it's a passion right from as a kid. Anybody who plays cricket in India wants to play, yes, cricket, right, for the country. So, and we have so many role models. So that was the whole idea, and atla start chesin journey anamata. Okay. So అంటే అండర్-19 ఆపర్చునిటీస్ కి వెళ్ళడానికి ఎంత కాంపిటీషన్ ఉండేది అప్పట్లో? కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ టీంలో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి. ఒక 4, 5 డిస్ట్రిక్ట్లు కలిపి ఒక జోన్ టీం ఉంటుంది. ఆ జోన్ టీంలో సెలెక్ట్ అవ్వాలి. ఆ జోన్ టీం మళ్ళీ ఒక 5 జోన్ టీంలు కలిపి ఒక స్టేట్ టీం ఫామ్ అవుతుంది. సో స్టేట్ టీంలో సెలెక్ట్ అవ్వాలి. స్టేట్ టీం అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 5, 6 స్టేట్ టీమ్ స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంకో జోన్ టీం ఉంటుంది, అక్కడ సెలెక్ట్ అవ్వాలి. అది అయిన తర్వాత అప్పుడు కానీ మీరు ఇండియా అండర్-19కి వెళ్ళలేరు అనమాట. ఇట్స్ అ లాంగ్ ప్రాసెస్, అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ద హోల్ ఇయర్ యూ కీప్ ఆన్ ప్లేయింగ్ మ్యాచెస్ అనమాట, రైట్ ఫ్రమ్ ఎప్పుడైతే సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఎండింగ్ వరకు. జర్నీ ఈజ్ అ లాంగ్ థింగ్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్లే మల్టిపుల్ మ్యాచెస్ త్రూ అవుట్ ద సీజన్. యూ నీడ్ టు బీ ఇన్ ఫార్మ్ to get selected, because ఆ ఒక్క ఛాన్స్ పోయిందంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు రీసెట్ ఫ్రమ్ జీరో. Okay. So the journey is a long one, whole 1 year పడుతుంది, and depending on your performance you get selected అన్నమాట. అంటే మీ ఎడ్యుకేషన్ ని దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడము, అండ్ ఇంకోటి అంటే ఇంట్లో ఎలా ఎంకరేజ్ చేశారు? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ హర్డిల్. చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే చాలా మందికి ఆడదామని ప్యాషన్ ఉంటుంది, బట్ ఇంట్లో సపోర్ట్ చేయకపోవడము, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ హర్డిల్ ఎవ్రీబడి ఫేసెస్ అనమాట. సో మీరు ఇంట్లో ఎలా ఒప్పించారు, ఎలా దానిలోకి వెళ్ళగలిగారు? నేను ఫస్ట్ నుంచి చాలా క్లియర్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్లే క్రికెట్. ఓకే. సో ఇంట్లో వాట్ ఎవర్ ఐ టుక్ అ డిసిజన్, ఐ టుక్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఓన్లీ అనమాట. సో నేను స్కూల్ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశాము. సో స్కూల్లో కూడా నేను 9th and 10th class I was very irregular, because I had to go and play cricket. And then intermediate I never went to college even one day. As parents వాళ్ళు నన్ను IIT దాంట్లోనే జాయిన్ చేశారు, బికాస్ ఇంకా ఆంధ్రాలో ఇక్కడ మనం సౌత్ లో స్టడీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో జాయిన్ చేయడం IITలో జాయిన్ చేశారు, బట్ నాకు వెళ్ళటానికి అవ్వలేదు. సో అట్లా స్టార్ట్ అయ్యింది. అండ్ వన్స్ దే సా దట్ కి వీఆర్ డూయింగ్ గుడ్, right? But they also never thought cricket was a great career, because ఆ టైంలో ఏంటంటే క్రికెట్ అంత గొప్ప పొజిషన్లో లేదు, IPL లేదు, ఏమీ లేదు. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ కి
యూనో ఒక హెజిటేషన్ అనేది యాజ్ పేరెంట్స్ ఎప్పుడు ఉండేది, దట్ ఎందుకు ఆడుతున్నాం, ఏం చేస్తాం, మహా అయితే ఆడినా ఏం చేస్తాము అని చెప్పి ఉండేది. ఇప్పుడు ఐపీఎల్ వచ్చిన తర్వాత చాలా చేంజ్ అయ్యింది అది చాలా వరకు, బికాస్ మీకు ఐపీఎల్ లో ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని ఒక మంచి సీజన్ జరిగితే యూ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ టు డైరెక్ట్లీ గెట్ ఇన్ టు ద ఇండియన్ టీమ్. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే ఇంకా ఇట్ వాజ్ మోర్ లైక్ అ బ్యాలెన్సింగ్ థింగ్, పేరెంట్స్ ని మాట్లాడతాము, ఒప్పించటము, అండ్ ఐ వాజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఎట్ స్టడీస్. సో ఇట్ వాస్ ఈవెన్ మోర్ టఫర్ ఫర్ మీ, బికాస్ యాజ్ పేరెంట్స్ పిల్లలు చదవకపోతే అట్లీస్ట్ వెళ్ళి ఆడుకోరా అంటారు, బట్ చదువుతున్నారు బాగా అన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అనమాట, అసలు చదువు పాడు చేసుకుని ఇది ఎందుకు చేస్తున్నామని. సో ఇన్ ద సేమ్ వే నా చాయిసెస్ హావ్ ఆల్వేస్ బీన్ ఇన్ దట్ వే, బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ వెరీ టఫ్. సో మీరు ఏంటంటే ఇఫ్ యూఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఎస్పెషలీ బై అ సర్టన్ ఏజ్ యూ నీడ్ టు బీ ప్రూవ్ చేస్తే ఎస్ పేరెంట్స్ మైట్ యాక్సెప్ట్ యూ దట్ ఎస్ ఇది కెరియర్ అవ్వచ్చని, బట్ బై సర్టన్ ఏజ్ యూ హ్యావ్ టు బీ దేర్. లైక్ సే at 16, 17 you need to be at a stage where you can show to your parents that this can be a career for me. But if you are saying that నేను 16, 17, 18 అప్పుడు కూడా నాకు ఇంకా ఏమీ అసలు లేదు, నేను ఇంకా అంత బాగా ఆడట్లేదు, నేను ఆ గ్రూప్ లో జస్ట్ ఒక సింగిల్ మెంబర్ని అంటే, దెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లీ యువర్ కాల్ దట్ యూ షుడ్ సే నో. ఓకే. అండ్ అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఐపీఎల్ అని క్రికెట్ యొక్క రీచ్ బాగా పెరిగింది నూక్ అండ్ కార్నర్స్ లో. సో అంటే అప్పుడు కాకుండా మేబీ ఈ జనరేషన్స్ లో 10 years బ్యాక్ అలా స్టార్ట్ చేసి ఉంటే బాగుండే, మేబీ ఇండియా టీమ్ లో వెళ్ళడానికి ఈజీగా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చేది, అలా ఏమైనా థాట్స్ వచ్చేవా ఆఫ్టర్ యూ లెఫ్ట్ క్రికెట్? 100%. ఇప్పుడు కూడా లైక్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా పేరెంట్స్, మా ఫాదర్ ఇప్పుడు కూడా మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు అదే అంటా ఉంటారు, అరే ఆడుంటే బాగుండేదేమో అని. బికాస్ ఎందుకంటే ఆ టైంలో విజిబిలిటీ అనేదే లేదు. మీరు మాక్సిమం ఆడితే రంజీ ట్రోఫీ ఆడేవాళ్ళు, ఆర్ లేదంటే ఏదన్నా యూనో ఒక లెవెల్ వరకు ఆడేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎట్లా అయిపోయిందంటే మీకు ఐపీఎల్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్పోజర్ చాలా పెరిగిపోయింది, ఆపర్చునిటీ పెరిగిపోయింది. ఆ థాట్ డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు so many people who have played with me have played for IPL, right? So the exposure is very different, and a thought అనేది ఎప్పుడు ఉంటది దట్ అరే మనం అసలు ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ ముందు తర్వాత పుట్టుంటే ఐపీఎల్ ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికేది కదా అని చెప్పి. బట్ ఇప్పటికీ ఆడుతుంటారా ఎప్పుడన్నా? నేను ఆడి చాలా రోజులు అయింది అసలు. నేను ఆడతాం అంటే ఇంకా ఎప్పుడన్నా ఏదో ఫ్రెండ్స్ చెప్పని పిలిస్తే తప్ప, బట్ చాలా రేర్ అసలు. లిటరల్ నేను ఆడి ఎన్నో ఇయర్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. నేను విజయవాడ వెళ్తే మా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు అకాడమీస్ ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి. సో వాళ్ళ అకాడమీ ఎప్పుడన్నా ఉంటే వెళ్ళి ఏదో కొంచెం ఆడతాం తప్ప, హైదరాబాద్ లో అయితే అసలు నేను ఆడలేదు అసలు. ఓకే. అండ్ అప్పట్లో మీరు మీ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ లో అశ్విన్, జడేజా వాళ్ళతో రూమ్ షేర్ చేసుకున్నారని వి కేమ్ టు నో అబౌట్. అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు వాళ్ళని, అప్పుడు మీరు వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ యూ సా అప్పటికి ఇప్పటికి? See, differences అంటే ఏం లేదు. So we have been all playing together from like I would say 15 years ఆ టైం నుంచి, రైట్? ఆ టైంలో you really don't know who is going to be a big star or anything, right? ఇప్పుడు సౌత్ వాళ్ళు ఎస్పెషలీ who are all from the south zone, మీకు చెప్పినట్టు we all used to be together most of the time, right? ఇప్పుడు సే అశ్విన్ అవనివ్వండి, రాయుడు అవనివ్వండి, ఆర్ ఓజా అవనివ్వండి, వీళ్ళందరూ దే హావ్ బీన్ దేర్, రాబిన్ ఉత్తప్ప అవనివ్వండి, బికాస్ అందర్ సౌత్, రైట్? అశ్విన్ అంటే హీ వాజ్ ఫ్రమ్ ద నార్త్, సో అగేన్స్ట్ గా ఆడేవాళ్ళం. అండ్ ఏంటంటే యూ కెనాట్ సే డిఫరెన్సెస్, బట్ విత్ ఏజ్ ఆబ్వియస్లీ థింగ్స్ చేంజ్. బట్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇస్ ఏంటంటే యాజ్ యూ గో ఫార్వర్డ్ యూ నెవర్ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఆడేటప్పుడు అశ్విన్ వాజ్ నాట్ అ బౌలర్, he was a batsman. Till under 19, 20 years, probably till he was 20 years, he was a batsman only, right? And suddenly one day I called one of my friends asking em jarugutundi ante, he is like, Ashwin itla 5 wickets anni chotla 5 wickets తీస్తున్నాడు అంటే నేను అనుకున్నా ఇదేం సడన్ గా అంటే, యా ఇప్పుడు మనోడు బౌలర్ అయిపోయాడు అని. సో యూ డోంట్ నో, బట్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. Okay. And injury valla you had to walk out from that career. So what was that injury and what time appudu what were your emotions? అప్పుడే ఇండియా ఇది సౌత్ జోన్ సైడ్ నుంచి ఇండియా అండర్ 19 లెవెల్లో సౌత్ జోన్ రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నాను. అండ్ మధ్యలో బ్రేక్ వచ్చింది. సో ఊరికే ఒక ఇంటర్ కాలేజ్ గేమ్ ఏదో మా సార్ ఆడమంటే వెళ్ళాను అనమాట. వెళ్ళినప్పుడు ప్రాక్టీస్ లో నాకు చెయ్యి ఇంజురీ అయిపోయింది, నా థమ్ ఫింగర్ బ్రేక్ అయిపోయింది అనమాట. అండ్ అదేమైందంటే బ్రేక్ అయింది, నార్మల్ ఇంజురీ అనుకున్నా. అండ్ దెన్ మనకి మామూలుగా కట్టు కడతారు కదా, అట్లా కట్టు కట్టుకున్నాము. అండ్ కాకపోతే నేను మధ్యలో ఆ కట్టు హీల్ అయ్యే లోపల ఇంకొక మ్యాచ్ కోసం దాన్ని మళ్ళీ ఇప్పించుకొని మళ్ళీ వెళ్ళి ఆడాను అనమాట. బికాస్ వీ హ్యాడ్ అ సౌత్ జోన్ మ్యాచ్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు గో అండ్ ప్లే డెస్పరేట్లీ, బికాస్ సెలెక్షన్
చాలా టఫ్ అన్నమాట. ఆ టైంలో మళ్ళీ ఇంకా ఇంజురీ ఎక్కువ అవటము, అండ్ దాని తర్వాత ఏమైందంటే బ్యాట్ పట్టుకోవడం కష్టం అయ్యేది ఇట్లా. అండ్ అదే టైంలో కోఇన్సిడెంట్లీ నేను నా ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నా. సో ఇంజనీరింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. సో అప్పటికే నాకు చాలా బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి, బికాస్ నేను కాలేజ్ ఎక్కువ వచ్చేవాడిని కాదు అండ్ చాలా బ్యాక్లాగ్స్ ఉండిపోయినాను. సో దెన్ ఐ డిసైడెడ్ దట్ ఓకే, ఇంజరీ కూడా ఉంది, బ్యాక్లాగ్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి చాలా, సో లెట్స్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ సంథింగ్ అని చెప్పేసి అట్లా దట్స్ వై డిసైడెడ్ టు బేసికలీ స్టాప్ ప్లేయింగ్ అన్నమాట. ఓకే. అండ్ ఇంకా కంటిన్యూ చేయలేను అన్నప్పుడు ఆ డెసిషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది, వాట్స్ నెక్స్ట్ అని, ఇంక ఇందులో వెళ్ళట్లేదు, ఆల్మోస్ట్ 10 years 12 years డ్రీమ్ని వదిలేసి అక్కడ కంటిన్యూ అవ్వలేకపోతున్నాను అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డెసిషన్ మూమెంట్. అప్పుడు సివిల్స్ వైపు ఎందుకు థాట్ వచ్చింది? సో నా ఐడియా ఫస్ట్ నుంచి ఏముండేదంటే దట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ద కంట్రీ. దట్ వాజ్ మై ఆబ్జెక్టివ్. సో ఫస్ట్ థింగ్, సిన్స్ వీ వర్ కిడ్స్ క్రికెట్ ఆడాం కాబట్టి ద థాట్ ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ఇండియా వాస్ దేర్, రైట్? ఆపినప్పుడు ద లాజికల్ చాయిస్ ఫర్ మీ వాస్ కి ఓకే, ఇండియా కోసం ద అదర్ వే దట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ బై బికమింగ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. సో దట్ వాస్ ద థాట్ ప్రాసెస్. అట్లా నేను ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ నుంచే యాక్చువల్గా నేను బుక్స్ కొనుక్కొని చదవడం స్టార్ట్ చేశాను. అందరు మామూలుగా జీమె వీటన్నిటి కోసం ప్రిపేర్ అవడం స్టార్ట్ చేసేవారు. నేను మాత్రం అప్పుడే మ్యాగజైన్స్, సివిల్ సర్వీసెస్ మ్యాగజైన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ అట్లా అప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను. సో ఫైనల్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ లోనే ఐ డిసైడెడ్, వెన్ ఐ డిసైడెడ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దిస్, దట్ ఓకే, దిస్ ఈస్ అ బెటర్ వే ఫర్ మీ టు డూ. అండ్ హైదరాబాద్ వాజ్ దేర్, బికాస్ ఎందుకంటే ఇండియాలో హైదరాబాద్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేసెస్ for civils after Delhi. So it was very easy. ఇది ఎక్కడో దూరం అంటే ఆలోచించాలి, బట్ హైదరాబాదే కాబట్టి I took that decision ki okay, let's study for this, because నేను చెప్పాను కదా, I was good at studies. It's not like I was not good at studies అన్నమాట. And so it was very natural for me to take that decision and decide that okay, let's get into civil service preparation అని చెప్పి అట్లా హైదరాబాద్కి వచ్చాను. ఓకే. అంటే చాలా మంది సివిల్స్ అనేసరికి ఢిల్లీ వాజ్ ద మెయిన్, ఢిల్లీ అనేది ప్రైమరీ టార్గెట్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి చదవాలి, అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అలా ఉంటుంది అని. బట్ ఢిల్లీ కాకుండా హైదరాబాద్ చాయిస్ అవ్వడానికి ఏమైనా రీజన్స్ ఉన్నాయి? సో వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ నేను చూస్ చేసుకుంది ఆంథ్రోపాలజీ యాజ్ మై ఆప్షనల్ అనమాట. అండ్ ఆంథ్రోపాలజీ ఆప్షనల్ కి హైదరాబాద్ వాజ్ ద మెయిన్ హబ్ ఫర్ ఎనీబడి. ఈవెన్ ఢిల్లీ వాళ్ళు కూడా ఆంథ్రోపాలజీ కోసం హైదరాబాద్ వచ్చి చదువుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు. ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్ వాళ్ళందరూ చాలా మంచోళ్ళు అనమాట ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ కోసం. సో దానికోసం నేను యాక్చువల్గా ఐ కేమ్ బికాస్ ఆంథ్రోపాలజీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఆప్షన్, దట్స్ వై ఐ కేమ్ టు హైదరాబాద్ అనమాట. సో అట్లా అండ్ ఐ ఫౌండ్ అదర్ గుడ్ టీచర్స్ అండ్ అందుకే ఇంకా ఇక్కడే ఉంటాయి. ఓకే. అండ్ 2 times మీరు ర్యాంక్ క్లియర్ చేశారు, బట్ ఐఏఎస్ ఈజ్ మై ఓన్లీ ఆప్షన్. ఐఏఎస్ కాకపోతే అంటే ఇఫ్ నాట్ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ కానీ, ఐఎఫ్ఎస్ కానీ, ఐఆర్ఎస్ కానీ, దీస్ ఆర్ ఆల్సో సెకండ్ గుడ్ ఆప్షన్స్. బట్ ఎందుకని, వై విడ్ యూ స్ట్రిక్ట్ ఓన్లీ టు ఐఏఎస్? So right from the beginning I was pretty clear ki we have to get into that rank. So నేను ఇంటర్వ్యూకి 2 times వెళ్ళాను. ఇంటర్వ్యూ అంటే లిటరలీ యూ ఫినిష్ ఇన్ ద టాప్ 1500 2000 లో మీరు ఫినిష్ అయినట్టు. ఫర్ సివిల్స్ యూ బేసికలీ ఫర్ ఐఏఎస్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టాప్ 150 లో మీరు ఫినిష్ అవ్వాలన్నమాట. సో ఇనీషియల్గా ఐడియా ఉండేది దట్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు దోస్ ర్యాంక్స్ ఓన్లీ, బికాస్ నాకేంటంటే ఐ న్యూ వాట్ వాస్ ద పొటెన్షియల్ విచ్ వాస్ దేర్. And that is the reason why I was like, okay, if we are doing this, we have to do it properly. We should not do anything else, because I know a lot of people who are into that other things and all. అంటే అక్కడ మీరు ఎగ్జామ్ వెళ్ళినప్పుడు యూ గెట్ 30 క్యాటర్స్. మనకు ఓన్లీ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ తెలుసు. యాక్చువల్గా అక్కడ 30 చాయిసెస్ ఉంటాయి మీకు. లిటరలీ ఇండియన్ రైల్వే ఫోర్స్ అని ఇలా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఆప్షన్స్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఆప్షన్స్ పెడతాం కానీ అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్. ఈవెన్ బికాస్ మీరు ఇప్పుడు చాలా మందిని చూస్తారు, ఇప్పుడు నేను ర్యాంక్ వచ్చిన, ఐఎఫ్ఎస్ వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. దే రైట్ ఇట్ బికాస్ దే వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. సో అల్టిమేట్లీ ఎనీబడి హూ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు సివిల్స్ దే వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఓన్లీ. ఇట్స్ నాట్ దే డ్రీమ్ టు బికమ్ అన్ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఇట్లా. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ చూస్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఎయిమ్ ఫర్ ఐఏఎస్ ఓన్లీ. ఓకే. అండ్ అక్కడ ఐఏఎస్ రానప్పుడు దెన్ అగైన్ ఇట్స్ వన్ మోర్ డెసిషన్ పీరియడ్. క్రికెట్ నుంచి ఐఏఎస్ నుంచి అండ్ దెన్ అది అవ్వట్లేదు అన్నట్టు వన్ మోర్ డెసిషన్ పీరియడ్. అంటే మనం అనుకున్నవన్నీ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గో టు దట్ ఎక్స్టెంట్ అన్నప్పుడు, సో వాట్ వాజ్ యువర్ ఎమోషనల్? సో ద డెసిషన్ టు
క్విట్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ వాజ్ వెరీ టఫ్ బికాజ్ ఎందుకంటే సివిల్స్ లో ఎవరు రాసినా తెలుస్తుంది దట్ అదే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ అయిపోతున్నాము అనే ఒక ఫీలింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనమాట. సో నాకేమైందంటే లకీలీ వెన్ ఐ వాస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ మై సివిల్స్ లాస్ట్ ఒక అటెంప్ట్ ఇద్దాం అనుకున్నప్పుడు నా ఇంటర్వ్యూ అన్ని అవుతున్నప్పుడు ఐ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ ఆన్ అ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. అండ్ అక్కడ ఏమైందంటే సో నేనేంటంటే చాలా చదువుకున్నాం మనము సివిల్స్ లో, యూ గెట్ టు అండర్స్టాండ్ సో మెనీ థింగ్స్ అనమాట. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఆ నాలెడ్జ్ ఒకటి యూజ్ చేసుకొని లెట్స్ వర్క్ ఆన్ సర్టన్ థింగ్స్ అని చెప్పేసి నేను ఫైనల్ ఇయర్ అప్పుడు అటెంప్ట్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ వి బిల్ట్ అ గుడ్ సొల్యూషన్ అరౌండ్ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. అండ్ ఆ ఫస్ట్ ఇయర్ లో వెన్ వీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇట్, ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వి డిడ్ క్లోజ్ టు అరౌండ్ 6 crores in revenue. And this was from a 200 square feet room. నా రూమ్ దీనికంటే చిన్న రూమ్ అనమాట, కింద మనం పడుకుంటాం పర్పేసుకొని ఆ టైప్ ఆఫ్ రూమ్. ఆ టైంలో దెన్ ఐ రియలైజ్ ఓకే మేబీ సివిల్స్ ఇస్ నాట్ ద థింగ్ ఫర్ మీ బికాస్ ఐ ట్రైడ్ ఇట్ ఫ్యూ టైమ్స్, మనం క్లియర్ అవ్వలేకపోతున్నామని. అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ వే ఆఫ్ సర్వింగ్ ద కంట్రీ. సో యాజ్ ఐ సెడ్ నేను ఎప్పుడేం చేసినా ఒక మీనింగ్ఫుల్ వేలో కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలని చూస్తాను. బికాస్ నాకు తెలియంది నేను వెళ్ళను, బికాస్ ఐ డోంట్ నో, ఇఫ్ నాకు తెలియదు అంటే ఐ కాంట్ డూ ఇట్ ప్రాపర్లీ. సో సివిల్స్ చదివినప్పుడు బాగా చదువుకుంటాం కాబట్టి ఆల్రెడీ ఒక ఐడియా ఉంది కాబట్టి అదే నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసి సొల్యూషన్స్ చేస్తా ఆ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. ఇట్ వాస్ నాట్ లైక్ ఏదో అది దాంట్లోకి వెళ్దామనో ఏదో చేద్దామని ఎప్పుడు చేయరా. ఇట్స్ ఆల్ అంటే యాజ్ things went along, it went along అనమాట. And that's how in 2013 we formed the company అనమాట. Appoids Tech Solutions. సో అది ఎంతమంది కలిసి ఫామ్ చేశారు? అది నేను మా తమ్ముడు కలిసి ఫామ్ చేసాము ఆ టైంలో. బికాస్ అప్పుడే మా తమ్ముడు కూడా he had finished his MBA and he had just come out of college and we started it together అనమాట. ఓకే, సో అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇన్స్పిరేషన్ బిహైండ్ దట్? అంటే అది ఎడ్యుకేషన్ స్పేస్ లో చేయాలన్న దానికి. సో ద ఇన్స్పిరేషన్ వాజ్ దట్ కి వీ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ సొల్యూషన్స్ విచ్ కెన్ హెల్ప్ ద గవర్నమెంట్ perform in an efficient manner. Because ఎందుకంటే when you're studying for civils you learn a lot of things where ఎందుకు పని చేయట్లేదు, ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అని చాలా నేర్చుకుంటాం. నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ అని కదా, ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా మనకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో ద ఐడియా వాజ్ కి ఓకే టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయగలము. లెట్ ఇట్ బి సే ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ కి టీచర్స్ సరిగ్గా రావట్లేదు, రైట్? ఆర్ సే ఒక మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు. సో యూ ఆల్రెడీ నో బికాస్ వెన్ యూ స్టడీ ఇది అవ్వట్లేదు అని తెలుసు. సో దానికి న్యాచురల్ గా ఏమైందంటే ఓకే మనం టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి సొల్యూషన్ చేయగలము అనే ఫోకస్ మీద మేము స్టార్ట్ చేసాం అనమాట. అట్లా స్లోగా ఎడ్యుకేషన్, ఫైనాన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ లోకి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, అట్లా డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ తయారు చేసాం. ఓకే, అండ్ ఎన్ని ఇయర్స్ వర్క్ చేశారు మీరు ఆ కంపెనీలో? సో we ran it from 2013 to almost 2019. 2019-20. ఇంకా నేను I am not no longer part of the management team or anything. Still there are some works which are going on but I don't take care. There are other people who take care of it anamata. But till 2019 I was actively involved in that particular project. Okay, and మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో 6 crores revenue నుంచి we heard that it went up to 40-50 crores of revenue. So how did you scale that? So it's all about you have one solution, right? And now oka solution meer oka chota implement chesamu, you know that it's proving, it's going well, people are appreciating the solution. Now you need to start finding clients who are interested in the same solution, right? So it's a simple thing. ఒకసారి ఒక సొల్యూషన్ బాగుంది అన్నప్పుడు ఇంకా you just go ahead and start pitching to other clients, show them the results of your previous clients and then start getting business అన్నమాట. So that's how we scaled it up 2019 వరకు. అండ్ అట్లా స్లోగా ఒక సొల్యూషన్ బిల్డ్ అయ్యి అన్ని చోట్ల వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకో సొల్యూషన్, ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ కోసం మళ్ళీ అట్లా ఇంకో సొల్యూషన్. సో అట్లా చేసుకుంటా స్కేల్ చేసుకుంటా వెళ్ళాం అనమాట. ఓకే, అండ్ అంటే ప్రైవేట్ క్లయింట్స్ కానీ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కానీ అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళకి మీ సొల్యూషన్స్ ప్రెజెంట్ చేయడము, టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ ప్రెజెంట్ చేయడం, దట్స్ లిటిల్ ఈజీ కంపేర్ టు గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి పిక్ చేసి వాళ్ళని ఒప్పించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్స్. ఇట్స్ అ వెరీ టీడియస్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో వాట్ వాస్ ద ప్రాసెస్? Yes, it's very tough government projects because ఎందుకంటే అక్కడ ఏమంటారు టైమ్ లైన్ ఇస్ మచ్ లాంగర్. మీకు ఇక్కడ ఒక 1 month 2 months లో ఒక ప్రైవేట్ క్లయింట్ వస్తే అక్కడ మీకు 6 to 8 months కానీ 1-2 years లో కూడా రారనమాట. ఇన్ఫాక్ట్ నేను when I started doing this probably I was like say 25 years 26 years ఆ టైంలో. when I used to go to these meetings అక్కడ మినిస్టర్లు అడిగేవారు, నువ్వు ఇంత యంగ్గా ఉన్నావు అసలు ఎందుకు నువ్వు వీటన్నిటిలో పడుతున్నావు అని.
రైట్, బికాస్ ఎందుకంటే వాళ్ళు నువ్వు వేరేదని చేసుకోవచ్చు కదా, అసలు నీకు ఇవన్నీ ఎందుకు, ఈ టెండర్స్ వీటన్నిటిలోకి ఎందుకు అసలు వస్తుంది, చాలా అన్నెసరీ కానీ. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ టఫ్. బట్ ప్రైవేట్ క్లయింట్స్ మీకు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ప్రాజెక్ట్ సైజెస్ విల్ బి మచ్ స్మాలర్. అండ్ మీకు ఏమవుతుందంటే అక్కడ మీకు గవర్నమెంట్ లో ఒక సోషల్ ఇంపాక్ట్ కనిపించింది. మీరు ఒక సొల్యూషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు, అది అవునప్పుడు యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్స్ వర్కింగ్ వెల్, పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్, ఇట్స్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్. ప్రైవేట్ లో ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్, ఇట్స్ వెరీ కమర్షియల్ థింగ్ అనమాట. ప్రైవేట్ క్లయింట్స్ కూడా చాలా చేసాం మేము. లైక్ వీ హావ్ వర్క్ విత్ లాట్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ అక్రాస్ ఇండియా, డిడ్ లాట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ దమ్ అనమాట. బట్ అవన్నీ ఎట్లా ఉంటాయంటే మీరు ఒక 10 ప్రాజెక్ట్స్ అయి చేస్తే ఇట్స్ ఈక్వల్ టు 1 గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్వెస్టెడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఒకటి చేసినా మంచిగా మీకు యూ కెన్ డూ రియలీ వెల్ అనమాట. అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆల్సో చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది చాలా, బికాస్ సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కదా గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కి వర్సెస్ ప్రైవేట్ ప్రాజెక్ట్స్. లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఒక కంపెనీ కోసం సే ఒక AI బాట్ చేశారు versus doing a solution which can help a rural kid get good education. There's no comparison between the two. So the satisfaction of work is much higher when you are helping the government do something better than that. ఓకే. అండ్ వాళ్ళని టెక్నాలజీ వైపు ఒప్పించడం అనేది కూడా ఇట్స్ అంటే చాలా మంది టెక్నాలజీ అర్థం కాదు కూడా ఏంటిది అని, ఈ బటన్ నొక్కితే ఇది అవుతుంది అన్న లెవెల్ వరకే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి దీని బిహైండ్ టెక్నాలజీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది, సో మీరు ఎలా ట్రైన్ అయ్యారు దానికి, వాళ్ళని ఎలా ఒప్పించాలనేది, ఫస్ట్ ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉండేది? సో గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే డెమోస్ చూపించాలి. బికాజ్ ఎందుకంటే మీరు అన్నారు కదా అర్థం అవ్వాలి వాళ్ళకి. సో మనం వెళ్ళిపోయి ఒక PPT ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చేసి ఇట్లా ఇట్లా సొల్యూషన్ పని చేస్తారంటే అవ్వదు. మీరు మీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మీరు ఒక డెమో తయారు చేసుకొని కొంచెం ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకొని వెళ్ళి వాళ్ళకి ఆ డెమో చూపించాలి. రైట్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తా. నాకు బాగా గుర్తు, ఒక తమిళనాడులో ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు we did this monitoring system. ఎక్కడైతే ఎవరో ఒకళ్ళు మొబైల్ యాప్ లో ఫోటో తీస్తే మనకి ఇక్కడ సెంట్రలైజ్డ్ డాష్ బోర్డ్ లో కనిపించేది. ఆ టైంలో అంత లేదు ఎవరికి కూడా. సో వెన్ యూస్ టు షో దిస్ డెమోకి, చూడండి వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక 500 kilometers దూరంలో ఒకళ్ళు ఒక స్కూల్లో ఈ వర్క్ జరుగుతుందని ఫోటో పంపిస్తే మీకు ఇక్కడ సెంట్రలైజ్ డాష్ బోర్డ్ లో మీకు ఆ ఫోటో కనిపిస్తుంది అంటే దట్స్ అ వావ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ రైట్. మీరు అదంతా బిల్డ్ చేయకుండా వెళ్తే వాళ్ళు బాయ్ ఎట్లా జరుగుతుందిలే, ఎట్లా అవుతుందిలే అని అడుగుతారు ఆబ్వియస్ గా. సో మీరు ఆ బిల్డ్ చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ లో. యూ హ్యావ్ టు డూ డెమోస్, యూ హ్యావ్ టు షో దమ్, అండ్ అప్పుడే దే కెన్ అండర్స్టాండ్. అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దే డోంట్ నో, because government lo kuda see IAS officers, they all are very talented and they're there, so they also know the technology part. It's not like they don't know, but you need to show them that it is actually working, it actually happens anamata, because adi avvakonda meer vellipoyi chepte అనేది జరగదు అనమాట అక్కడ. ఓకే. అండ్ కోవిడ్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ హాల్టింగ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్. సో కోవిడ్ టైంలో ఏమైందంటే గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ అంతా క్లోజ్ అయిపోయింది, బికాస్ ఆల్ ద గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అందరూ వాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ కోవిడ్ దాని మీద స్పెండ్ చేయడం అయ్యింది అనమాట. సో ఆ టైంలో వీ టుక్ అ డిసిజన్ కి టీమ్ ఎట్లాగో మన దగ్గర ఉంది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైరింగ్ ద ఎంటైర్ టీమ్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ చాలా మంది ఫైర్ లే ఆఫ్స్ చేసుకున్నారు. వి డిసైడెడ్ కి లే ఆఫ్ ఎందుకు చేయడం, టీమ్ ఎట్లాగో ఉంది కదా, లెట్స్ వర్క్ ఆన్ అ ఫిట్నెస్ సొల్యూషన్, ఒక టెక్ బేస్డ్ ఫిట్నెస్ సొల్యూషన్ మీద వర్క్ చేద్దాం అనుకున్నాం. అండ్ సిన్స్ నేను క్రికెట్ ఆల్రెడీ ఆడాను కాబట్టి ఫిట్నెస్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ క్లోజ్ టు మీ. సో అందుకోసమే న్యాచురల్ గా వి థాట్ ఓకే ఒక సొల్యూషన్ అవుట్ చేద్దాం అని చెప్పి అట్లా పివట్ చేసాము. ఇట్ వాస్ మోర్ లైక్ బికాస్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ అన్నమాట. వాట్ వాస్ అవర్ ఫిట్నెస్? సో మేము సో మీకు మామూలుగా ఏమవుతుంది అంటే వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ఫిట్నెస్ ఆర్ న్యూట్రిషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ రైట్, యాజ్ అ పర్సన్ యూ హియర్ అ లాట్ దట్ కి సెలబ్రిటీలు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయ్యింది, సెలబ్రిటీస్ ఇట్లా చేశారు, వాళ్ళ ట్రైనర్స్ వీళ్ళు ఉన్నారు అని రైట్. అండ్ కామన్ పర్సన్ ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు జిమ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి మరి అదే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు చూడరు రైట్, చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో వన్ థింగ్ ఇస్ కి బిట్వీన్ అ సెలబ్రిటీ ట్రైనర్ ఆర్ అ టాప్ క్లాస్ ట్రైనర్ వర్సెస్ సంబడి హూ ఇస్ ఎట్ యువర్ లోకల్ జిమ్, the thought process is very different in terms of training anamata. The way they train, the way they do things is very different. They help you set your mindset very differently anamata. So మేమేమనుకున్నామంటే టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి హౌ డూ ఐ గెట్ అ కామన్ పర్సన్ టు ఎంజాయ్ ద ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ఎ సెలబ్రిటీ ట్రైనర్ లెవెల్ ట్రైనింగ్ ఎట్లా చేయాలి అని. అట్లా మేము ఇండియాలో టాప్ సెలబ్రిటీ ట్రైనర్స్ అందరితో టైఅప్ పెట్టుకొని ఒక టెక్ ప్లాట్ఫామ్ తయారు చేసాం, ఎక్కడ వేర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దేర్ వర్కౌట్స్, యాక్సెస్ దేర్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ నాట్ జస్ట్ వర్కౌట్స్ బట్ మెంటల్లీ హౌ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్, ఎట్లా ఆలోచించాలి, ఎట్లా చేయాలి అనేది. And that is where we started building that solution. Okay, so what was the decision behind selling that?
So it was not like we sold it. Memo were going good, and in 21 we got a call from one of the people at Apollo Group nunchi valla strategic side nunchi that we are interested to invest అని వాళ్ళు కాల్ చేశారు అనమాట. అండ్ దెన్ ఇనిషియలీ వీ థాట్ సర్లే ఏదో జరిగితే అంటే వీ రియలీ డోంట్ నో కదా, బట్ వీ స్టార్టెడ్ డిస్కసింగ్ అండ్ ఇట్ వెంట్ టు అ స్టేజ్ వేర్ దే వర్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టేక్. And initially we thought we'll do 51% stake, then we did 76, and then later on at the end I had around 24% stake, and I decided that I will go to completely chesi, we'll go out and start doing something. So it was more again something which happened in terms of like a collaborative effort type lo, rather than we wanting to sell it a lot and then trying to find a buyer on a type kaakunda, it happened naturally anamata. Okay, and ippudiki they're using it, so I am no longer part of it, so I think almost 2 years anna minimum ayi untadi. At that stage we started integrating it. So Upasana gariki she had this company called as Your Life Wellness అని చెప్పేసి, మీరు యువర్ లైఫ్ జిమ్స్ అని కెఫేస్ కూడా చూస్తారు కదా. సో అండర్ దట్ కంపెనీ ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ అక్వైర్డ్, అండ్ మా న్యూట్రిషన్ మాడ్యూల్ని కొంచెం బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళ సిస్టంలో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవటము, అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఐ థింక్ ఈవెన్ మీరు ఇప్పుడు యువర్ లైఫ్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ పేజ్లో వెళ్ళినా కూడా యుల్ ఫైండ్ ఇట్ అనమాట. సో ఐ లెట్ ద ఇంటిగ్రేషన్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ వెన్ ఐ కేమ్ అవుట్ ద టీమ్ వాజ్ ఆల్రెడీ దేర్ అనమాట. ఓకే, అండ్ అక్కడ అంటే you were into multiple things, okay. So akkadi nunchi kuda when you exit from that, what's next? Endukante and then again you came to a very different food startup, okay. So tech nunchi then you came into the food category. So what was the decision behind that? And ee gap emana gap unda meer food business ku vachedappu nunchi deeniki gap unda? గ్యాప్ అనేది అయితే ఏం లేదు, బికాస్ వెన్ వీ వర్ సెల్లింగ్ ద కంపెనీ ఆబ్వియస్లీ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము అని. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ఫుడ్, ఐఎమ్ అ ఫుడీ, ఐ లవ్ ఫుడ్, ఐ ట్రై డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా, ఇండియా బయట ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా. And I cook very well as well. So I cook at home lo nen chesna kuda, or I make very good desserts also at home anamata. Okay. So what happened was during COVID times I started experimenting a lot with different kind of material ingredients anamata. Okay. Because at that point of time I had a small daughter who was just around 3 years old. Okay. 3 years old, and I didn't want her to eat sugar and maida ani ishtam ledhu naku. And obviously intlone కూర్చొని ఉన్నాం, ఏం పని లేదు. సో ఆ టైంలో బేకింగ్ వాజ్, ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ బేకింగ్ అ లాట్, రైట్? సో ఇన్ ద సేమ్ వే నేను అప్పుడు స్టార్ట్ చేయలేదు, బట్ ఐ యూస్ టు బేక్ ఈవెన్ బిఫోర్ దాట్ ఆల్సో. సో అట్లా న్యాచురల్గా ట్రై చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ ఆ టైంలో వీ గాట్ దిస్ ఐడియా దట్ కి ఓకే, వై కాంట్ వి మేక్ దిస్ is a big thing, అంటే కమర్షియల్లీ, నాట్ ఏదో ఇంట్లో చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ లైకింగ్ ఇట్, లెట్స్ ట్రై టు టేక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ I'm quite sure there will be people who want this kind of food anamata, and because if I am a customer I would want this kind of food, yes. Right? So nenu as a customer alochichanu, and that's how we got into starting this. Atla MEB journey start ayindi anamata. Okay, so guilt free, okay. Guilt free, ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ తర్వాత 1-2 years ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఏంటంటే గిల్ట్ ఫ్రీ అని, ఆర్గానిక్ అని, సో ద అవేర్నెస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఇన్ ఫుడ్, ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్ గిల్ట్ ఫ్రీ ఫుడ్, ఇలా షుగర్ లెస్, ఇలాంటివన్నీ కూడా పోస్ట్ కోవిడ్ అవేర్నెస్ చాలా పెరిగింది. సో ఎగ్జాక్ట్గా అదే టైంలో మీరు స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఇట్ స్కేల్డ్ అప్, ఆర్? సో I would say it's a combination, because ఎందుకంటే కోవిడ్ తర్వాత చాలా మందికి హెల్త్ కాన్షియస్నెస్ బాగా పెరిగింది, దట్ మనం ప్రాపర్గా తినాలని. సెకండ్ థింగ్ ఏమైందంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ బాగా పెరిగిపోయారు, హూ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అ లాట్ అబౌట్ ఫుడ్, అ లాట్ అబౌట్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ వీఆర్ ఈటింగ్, రైట్? సో జనాల్లో ఒక అవేర్నెస్ ఆటోమేటికల్ గా పెరిగింది, అంటే మేము పెంచాల్సిన అవసరం రాలేదు, రైట్? అండ్ మన ఇంట్లో కూడా యూ కెన్ సీ దట్ కి చాలా మంది ఇప్పుడు నేను షుగర్ తినను, మైదా తినను అని చాలా మంది చెప్తున్నారు, నేను మిల్లెట్స్ తింటాను, ఏదో ఒకటి, రైట్? సో ఇట్స్ అ కోఇన్సిడెన్స్ థింగ్ కి we also started at the same time. And that is when we decided that ki okay, manamu as a MEB promise, right? Anything that we do,
వీ షుడ్ ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి షుగర్ ఫ్రీ, మనం మైదా అనేది వాడకూడదు, మనం మిల్లెట్స్ వాడదామనే ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాము. సో న్యాచురల్లీ ఇట్ ఈస్ గ్లూటెన్ ఫ్రీ, రైట్? అండ్ దెన్ వీ స్లోలీ డిసైడెడ్ దట్ మనం ప్రిజర్వేటివ్స్ కూడా వాడకూడదు, మనం కలర్స్ వాడకూడదు, మనము ఏమంటారు ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్స్ వాడకూడదు అని చెప్పేసి అట్లా స్టార్ట్ చేసాం అనమాట. అండ్ మా ఫిలాసఫీ దట్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ MEB వాజ్ వెరీ సింపుల్, కి if you're making anything, you should be happy to give the same product in your family, right? So because మీ ఫ్యామిలీని మీరు ఎంతైతే ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటారో అంత ఎవరు ప్రొటెక్ట్ చేయరు, రైట్? సో మీరు ఒకటి చేస్తున్నారంటే మీ ఫ్యామిలీకి ఇచ్చేలా చేయాలి, అంతేకాని మీరేదో కస్టమర్కి ఇస్తున్నట్టు కాదు. సో దట్ ఈస్ ద కోర్ ఫిలాసఫీ ఫర్ అస్ అండ్ దట్స్ హౌ వి స్టార్టెడ్ ఇట్. ఓకే. అండ్ ఇనిషియల్గా మీరు క్లౌడ్ కిచెన్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు కదా, సో వేర్ డి ఎక్కడ సెటప్ చేశారు క్లౌడ్ కిచెన్? మీరే స్టార్ట్ చేశారా ఇనిషియల్గా కుకింగ్ అవన్నీ? సో ఇనిషియల్గా మేము ఐడియా ఏంటంటే వీల్ డూ క్లౌడ్ కిచెన్ అనుకున్నాము, ఒక నెట్వర్క్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కిచెన్ సెటప్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో కూకట్పల్లి KPHPలో ఒక చిన్న స్పేస్ తీసుకున్నాం 3rd ఫ్లోర్లో, నాట్ ఈవెన్ లైక్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అనమాట. అండ్ స్విగ్గీ జొమాటోలో స్టార్ట్ చేసాం. సో నేను కుకింగ్ చేయలేదు, బట్ వీ హైర్డ్ అ షెఫ్. We got a decent ఒక 2-3 people team తెచ్చుకున్నాం అనమాట. బట్ వీ యూస్ టు యాక్టివ్లీ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ విత్ దెమ్ టు మేక్ ప్రోడక్ట్స్. బికాజ్ ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఎవరు కూడా షుగర్ ఫ్రీ మైదా ఫ్రీ కలిపి చేసే ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ఎవరు లేరు మార్కెట్లో. అందరూ చేస్తే ఏం చేస్తారంటే ఐదర్ ఒక షుగర్ ఫ్రీ చేస్తారు కానీ దానిలో మైదా ఉంటుంది, ఆర్ నేను మైదా తీసేస్తాను కానీ షుగర్ వేస్తాను, ఆర్ జాగ్రీ ఏదో ఒకటి వేస్తాను, ఇట్లా చేసుకునే వాళ్ళు అనమాట. సో వెన్ వీఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ మాకు చాలా ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేయాలి. అంటే షెఫ్స్ కి టెక్నికల్ గా ఒక కేక్ ఎట్లా చేయటం అనేది చాలా బాగా వచ్చు, బట్ సిన్స్ వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు యూస్ చేయలేదు ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్, రైట్? మనము ఎవరు యూస్ చేయలేదు. సో దానివల్ల వీ హ్యాడ్ టు సిట్ టుగెదర్, ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఇన్ఫాక్ట్ మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 months వీ హ్యాడ్ టు డూ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ టు గెట్ ద రైట్ ప్రోడక్ట్ అవుట్, రైట్? అండ్ వీ హ్యాడ్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ ఆన్ అవర్ సెల్స్. మేము తినాల్సి వచ్చేది, చూడాల్సి వచ్చేది బాగుందా లేదా అని. అండ్ దట్స్ హౌ వీ స్టార్టెడ్ అనమాట. అండ్ స్లోలీ అక్కడ నుంచి ఒక స్టాండర్డైజేషన్ అర్థమైంది దట్ ఇట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది అని. దట్స్ హౌ వీ టుక్ ఇట్ టు ద కస్టమర్ అన్నమాట. ఓకే. అండ్ బిఫోర్ అంటే కస్టమర్స్ని ఒప్పించే ముందు బిఫోర్ మీ చెఫ్స్ని మీ టీమ్ని జనరల్గా వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి కేక్ అంటే ఇదే రెసిపీ, ఇవే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండాలి, అవి కాదు విల్ ట్రై సంథింగ్ న్యూ అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా తీసుకునేవారు దాన్ని? అండ్ వాట్ డిడ్ యూ డూ టు ఎన్ష్యూర్ దెమ్ దట్ దే, అంటే మీ విజన్, మీరు మీ ఫిలాసఫీ అవన్నీ చెప్పారు, వాళ్ళు కూడా అవన్నీ వాళ్ళ బ్రెయిన్లో కంప్లీట్గా ఎక్కించుకుంటే కానీ వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా చేయలేరు. సో వాట్ వాజ్ ద ప్రాసెస్ బిహైండ్ దట్? సో షెఫ్స్ జనరల్ గా ఏంటంటే దే ఆర్ రియలీ గుడ్ అట్ మేకింగ్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్, రైట్? ఇప్పుడు మీరు ఒక షెఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఈ కేక్ కావాలంటే వాళ్ళు ఏమో ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళు చేస్తున్నారు, రైట్? సో వాళ్ళు 2 నిమిషాల్లో మీకు చేసి ఇచ్చేస్తారు. కానీ వెన్ యూ ఆస్క్ దెమ్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్, ఇట్స్ వెరీ టఫ్ ఫర్ దెమ్, దే నీడ్ టైమ్. ఇండస్ట్రీలో chefs are very excited to do new stuff. Always, I have always seen that any chef you go to, everybody is very happy to do new kind of products. They want to experiment a lot. So maaku the biggest advantage for us was ki you have R&D, right? You do a lot of R&D. Like ippudu ma daggara we have almost like 35 chefs or 40 chefs approximately, where we do a lot of R&D on the products, right? That gives you a lot of value as a chef, because chef వచ్చేసి నేను రోజు అదే వంట చేయాలి, అదే పేస్ట్రీ చేయాలంటే వాళ్ళకు కూడా చాలా బోరింగ్ ఉంటుంది. సో టాప్ లెవెల్ షెఫ్స్ ఎప్పుడైనా కొత్తది చేద్దాం అనుకుంటారు. సో నాకు ఎప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం రాలేదు దట్ నేను చెయ్యను, నాకు అవ్వదు అని. దే వర్ ఆల్వేస్ ఎక్సైటెడ్, రైట్? కానీ ఎట్లా చేద్దాం అనేది ఆబ్వియస్ గా చాలా కష్టం, బికాస్ ఇప్పుడు సడన్ గా మనం మిల్లెట్స్ వాడాలి, ఇంతకుముందు మైదా వాడేవాళ్ళము, రైట్? సడన్ గా షుగర్ వాడకూడదు, సో షుగర్ వాడేవాళ్ళము. మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ క్రీమ్ ఉంటుంది మామూలుగా, రైట్? జనరల్ గా మనం బయట కొనే క్రీమ్స్ ఆల్రెడీ ఆర్ విత్ షుగర్, సో వెన్ యూ విప్ దమ్ యూ గెట్ గుడ్ క్రీమ్ అనమాట. బట్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ అ షుగర్ ఫ్రీ క్రీమ్, మీరు విప్ చేసినప్పుడు ఆ క్రీమ్ అంతా హార్డ్ గా ఫామ్ అవ్వదు అనమాట. సో ఆ ఛాలెంజెస్ అన్ని వాళ్ళు దే టుక్ ఇట్ రియలీ వెల్. అండ్ స్లోగా యాజ్ ఐ సెడ్ ఆల్మోస్ట్ చాలా టైం పట్టింది, బట్ అల్టిమేట్లీ వీ వర్ ఏబుల్ టు గెట్ టు దట్ లెవెల్ అనమాట. ఓకే. అండ్ క్లౌడ్ కిచెన్ నుంచి ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ స్టోర్ ఫస్ట్ జూబ్లీ హిల్స్ లో ఓపెన్ చేశారు కదా, దీనికి ట్రాన్సిషన్ టైం ఎంత పట్టింది? అండ్ వాట్ వాజ్ యువర్ గట్ ఫీలింగ్ బిహైండ్ దట్ క్లౌడ్ కిచెన్ నుంచి స్టోర్, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ స్టోర్? సో ఇనీషియల్ గా నేను చెప్పినట్టు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీ నెవర్ వాంటెడ్ టు ఓపెన్ అ స్టోర్. అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఫర్ అస్ వాస్ టు డూ క్లౌడ్ కిచెన్, ఒక సెట్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కిచెన్స్ చేద్దాము, దాంట్లో మల్టిపుల్ బ్రాండ్స్ చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నాం అనమాట.
కానీ ఏమైందంటే స్లోగా యాజ్ వీ స్టార్టెడ్ వీ సా లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమింగ్ టు ద కిచెన్. They used to come and they wanted place to sit. They used to say మీరు ఇవ్వచ్చు కదా మాకు ఏదైనా ప్లేస్ ఇవ్వచ్చు కదా అని అడిగేవాళ్ళు అనమాట. సో మేము ఏదో ఒక ప్లాస్టిక్ చైర్ టేబుల్ మన నీల్ కమల్ది కొనేసి పెట్టేసేవాళ్ళం. అండ్ దెన్ స్లోలీ వీ సా దట్ కి a lot of people are very interested to come. Right, and that's when we got this opportunity. Jubilees లో మా ఫస్ట్ స్టోర్, అదే టైంలో మా ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు వాళ్ళు ఏదో షాప్ ఓపెన్ చేద్దామని చూసారు. చూసి he called me up saying that కి ఇది నాకు సెట్ అవ్వదు, మేబీ ఇట్ విల్ సెట్ ఫర్ యూ, ఇట్స్ అ రియలీ గుడ్ ప్లేస్ ఫర్ ఎ కెఫే అని. సో వీ వర్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ అ ప్లేస్. He suddenly called and he said ki itla place undi chustava okkasari ani. Vellagane it was a beautiful place anamata, and we loved that place. We decided okay chalo స్టార్ట్ చేద్దామని. ఇట్ వాస్ నాట్ అ కాన్షియస్ డిసిజన్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్. ఏదో మేము ప్లేసులు కూడా వెతకలే అప్పుడు, అదే ఫస్ట్ చూడటం ప్లేస్ అదే డిసైడ్ అయ్యాము. అండ్ వీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ స్మాల్ 4 tables వేసాము, చిన్న చిల్లర ఒకటి పెట్టుకొని. అండ్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ ఫుడ్ ఆల్సో టు ద ప్లేస్. ఇనిషియలీ ఫుడ్ కూడా లేదు మా దగ్గర, బట్ వెన్ వీ వెంట్ టు దట్ ప్లేస్ వీ డిసైడెడ్ వీల్ హ్యావ్ ఫుడ్. సో వీ డిడ్ pizzas, pastas, sandwiches, everything again using millets, not using maida, right? Our whole team worked on it. And atla start అయిన జర్నీ అనమాట. సో ఇట్ వాస్ నాట్ లైక్ అ కాన్షియస్ డిసిజన్ ఫర్ అస్ కి మనం ఒక స్టోర్ చేసేయాలి, మనం ఇట్లా చేయాలి అని చెప్పి అట్లా ఎప్పుడు అనుకోలేదు అనమాట. ఓకే. అండ్ జూబ్లీ హిల్స్ లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? ఏ ఇయర్ లో స్టార్ట్ చేస్తారు? ఇది 2 years ఎగ్జాక్ట్లీ. ఐ థింక్ ఒక 5 days వెనక్కి వెళ్తే ఎగ్జాక్ట్ 2 years యానివర్సరీ మాది జూబ్లీ హిల్స్ స్టోర్. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు ఎన్ని స్టోర్స్ కి స్కేల్ అయ్యారు? సో వీ నౌ స్కేల్డ్ ఇట్ అప్ టు 10 stores. ఓకే. సో జూబ్లీ హిల్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే వీ యూస్ టు గెట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఫార్ అవే ప్లేసెస్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 10-15 kilometers నుంచి వచ్చేవాళ్ళు జనాలు. అండ్ అక్కడ వచ్చి 4 tables ఉండటం వల్ల ప్లేస్ ఉండేది కాదు, లైన్స్ వచ్చేసేవి బయట. మేము టెంపరీ ఐకియాలో ఫర్నిచర్ కొనుక్కొని పెట్టుకునే వాళ్ళం ఊరికే, పాపం వాళ్ళకి ప్లేస్ ఉండట్లేదని టెంపరీ చైర్స్ కొని. And that's when we realized the potential ki okay janaliki actually ga they like this kind of food. Manam edaithe chestunnamo people really are actually happy to have it అని చెప్పి అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యాము that in 2022 లో ki okay let's now start. I think 23 లో we decided to expand it, and అప్పుడు నుంచి ఇంకా ఓపెన్ చేసి ఇంకా వేరే స్టోర్స్ ఓపెన్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసాం. మీరు ఇనిషియల్ గా క్లౌడ్ కిచెన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్విగ్గీ జొమాటో బాగా హెల్ప్ అయ్యిందా మీకు టు స్ప్రెడ్ యువర్ బిజినెస్? మాకు స్విగ్గీ జొమాటో స్ప్రెడ్ యువర్ బిజినెస్ కాదు, బట్ వీ డిడ్ గుడ్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ చేసేవాళ్ళము. సో టేస్టింగ్ సెషన్స్ చేసేవాళ్ళం చాలా బాగా. సో సపోజ్ ఒక ఐటీ పార్క్ ఉందంటే వెళ్ళి అక్కడ టేస్టింగ్ చేయటము, ఆర్ ఏదన్నా ఒక కమ్యూనిటీ ఉందంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఒక స్టాల్ పెట్టుకొని టేస్టింగ్ చేయటము, ఇలాంటివన్నీ చాలా చేసేవాళ్ళము. బికాజ్ ఎందుకంటే జనాలకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి దట్ షుగర్ లేకపోయినా మైదా లేకపోయినా ప్రోడక్ట్ చాలా బాగుంటుందని. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ మాకేంటంటే మా R&D ప్రాసెస్ ఇస్ సో గుడ్ దట్ నేను మీకు ఒక డెజర్ట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత అంటిల్ నేను మీకు చెప్పే వరకు దట్ ఇట్ ఈస్ షుగర్ ఫ్రీ యూ కాంట్ రియలీ ఐడెంటిఫై ఇట్. సో దట్స్ ద లెవెల్ ఆఫ్ refinement that we have done, right? So marketing was one of the main things that we executed really well anamata. Okay. And word of mouth spread ఎలా ఉండేది? మాకు మేజర్ గా ఇట్స్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు కూడా. బికాస్ ఇప్పుడు మేము ఎవ్రీ మంత్ ఒక మేనేజర్స్ మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం. కామన్ థింగ్ దట్ ఆల్ మేనేజర్స్ సేస్ కి సార్ సేమ్ కస్టమర్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తారు, ఎవరు నన్ను అడిగినా కూడా నాకు వీళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి మేము వచ్చాము అంటారు, రైట్? బికాస్ మాకు యాజ్ పర్ అవర్ డేటా మాకు వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 65% రిటెన్షన్షిప్ rate anamata. So any customer, like out of 10, 6 to 7 people come back to us every month, which is very very high in the industry. And akkada word of mouth is really good because endukante there is no brand in the country right now doing this, and when they see that there is a brand which is actually helping them, రైట్? ఇప్పుడు మాకు వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ కూడా కస్టమర్స్ నుంచి చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఎక్కడైనా ఒక ప్రోడక్ట్ తింటే మీ ప్రోడక్ట్ చాలా బాగుంది అంటారు, మీ ఫుడ్ చాలా బాగుంది అంటారు. కానీ నా దగ్గర ఎవరన్నా నేను ఎప్పుడన్నా ఏదైనా స్టోర్కి వెళ్ళిన నన్ను ఎవరైనా కస్టమర్ కలిస్తే ఫస్ట్ థింగ్ యూ విల్ సే ఇస్ మీరు ఇది స్టార్ట్ చేసి చాలా మంచి పని చేశారు అని, రైట్? దాని తర్వాత ప్రోడక్ట్ బాగుంది అంటారు, అన్ని బాగా చెప్తారు. బట్ ఫస్ట్ థింగ్ దట్ దే సే ఇస్ కి what you have started is really good. It's so good. The concept is so good, right? Which a normal cafe kane bakery ki will not happen because akkada meer food
is the only thing, right? So this is something that we have seen a lot. Customers love the fact that somebody has finally started something, a brand has come and started catering to the needs which are there, and I think that is where the word of mouth is very, very good. ఓకే. అండ్ ఎస్పెషల్లీ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఇస్ పిల్లల్లో, చిన్న పిల్లలు అట్లీస్ట్ 15-16 ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ వరకు కూడా దే క్రేవ్ లాడ్ ఆఫ్ డెజర్ట్స్. ఓకే, మెయిన్ ఫుడ్ కన్నా దే డైరెక్ట్లీ వాంట్ టు జంప్ డెజర్ట్స్కి వెళ్దాం. వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం అనేది పేరెంట్స్కి చాలా బిగ్గెస్ట్ హెడ్ఏక్. సో మేబీ మీకు పేరెంట్స్ వచ్చి ఎక్కువ థ్యాంక్స్ చెప్తుంటారు అనుకుంటా మీకు. మాకు వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ థింగ్స్ ఇస్ కి వి సీ అ లాట్ ఆఫ్ మదర్స్ కమింగ్ విత్ దేర్ కిడ్స్, అ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ కమింగ్ టుగెదర్. బికాస్ నాట్ ఓన్లీ పేస్ట్రీస్, పిల్లలకి ఇప్పుడు పిజ్జా కావాలి, రైట్? కానీ మనకు తెలుసు బయట ఉన్న పిజ్జాలు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఏం చేస్తున్నారు అనేది మనకు తెలుసు. పిల్లలకి ఇప్పుడు ఈ మధ్య పిల్లలకి పాస్తా ఒక చాలా ఫేమస్ డిష్ అయిపోయింది అందరికి, రైట్? ఎవ్రీబడి ఈస్ లవింగ్ పాస్తా అలాట్. సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ద డెజర్ట్స్, బట్ they want so many other things also, right? In fact, we did one experimentation with the donut also, right? When kids love the donut, probably will be launching it very soon. So we get a lot of good feedback from mothers, a lot, because they feel that this is a trustable brand where where the way they are making food and they are so true to what we are making, and they can trust that we are giving the best food to their kids outside their homes. Yes, outside food beyond your home, obviously outside food, that is the trust factor, right? Okay. So that's where they're really, really happy with the food. Okay. And 2 years లో అంటే క్లౌడ్ కిచెన్ స్టార్ట్ చేసి and then 1 branch నుంచి 10 branch కి వెళ్ళడానికి, so what was your strategy and what is the investment plan? So right from the beginning, నేను స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి we always had this vision that this is not going to be a brand which is going to be a home run brand, family business la kaadu. And second thing, that we had a vision to make it really big. It was not like Hyderabad lone start cheddam oka 4 start cheddam ane vision tho eppudu start cheyaledu, because I come from that background of having done this, sold companies, and have an idea how to do this also. So right from the beginning we had this idea that we'll want to make it big, and oka family lone maname unchukundamu ani లేదన్నమాట. సో we over a period of time we have raised investments from VCs to expand the brand, and we have a vision to basically expand it beyond Hyderabad. Obviously we are obviously now going to Bangalore as well. Atla we have plans to go pan India also in the coming years annamata. So that plan is definitely there right from the beginning, because we want to make sure that this becomes really big. Okay. And ఇప్పుడు ఇలాంటివన్నీ ట్రై చేసినప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఎస్పెషల్లీ కెమికల్స్ కానీ ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ ఇవన్నీ లేనప్పుడు షెల్ఫ్ లైఫ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో వేస్టేజ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ ద వేస్టేజ్, హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ ద షెల్ఫ్ లైఫ్? సో ఇది అందరికి ఉన్న ప్రాబ్లమ్, ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీలో, రైట్? ఫుడ్ వేస్టేజ్ ఇస్ అ బిగ్ థింగ్. సో జనరల్గా ఏమవుతుందంటే, మీకు ఒక ఇన్సిడెంట్ కూడా చెప్తాను. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ రిమెంబర్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ మా ఫైనాన్స్ టీమ్ వచ్చి సడన్ గా నన్ను అడిగేది, సార్ మనం ప్రిజర్వేటివ్స్ వాడచ్చు కదా అని. సో మేము అడిగేవాళ్ళం, అసలు నువ్వు ప్రిజర్వేటివ్స్ గురించి నీ పనే కాదు కదా, నువ్వు ఎందుకు అడుగుతున్నావు అని. సో వాళ్ళు మా దగ్గర వచ్చి చెప్పారు, సార్ ఇట్లా P&L స్టేట్మెంట్ చేస్తుంటే అక్కడ వేస్టేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో మేమేం చేసామంటే, rather than actually using preservatives, we focused on the process anamata. So what we have done is we have created a very good system in the company where we forecast sales, we forecast what will sell, what will not sell. All managers at the store have a responsibility to make sure that they order the products properly, and wastage is minimized anamata. And even if a product is there, right, we'll make sure that we are able to sell it off, right? So atla we try to keep it lower. Kapate, yes, maybe ma dagara probably wastage will be little bit 1-2% more, because we don't have any preservatives in our products at all, right? So akkadaide definitely a problem we face, but core philosophy is that we are never going to use it, because as I said, it's something that we give to our own kids, right? So I will never use that for my kids also. So our philosophy made up, we will never be using it at all. So okay. And one more thing, sir, ఇనీషియల్గా మనం ఏదైనా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీల్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి మీరు అన్నట్టు. వెన్ ఇట్ ఈస్ స్కేలింగ్ అండ్ వెన్ అదర్ పీపుల్స్ మనీ స్టార్టెడ్ పోరింగ్ ఇన్ టు ఇట్, ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఇట్స్ ఓకే,
హై పర్సంటేజ్లో కాదు లో పర్సంటేజ్లో వాడదాము, లేదా నో బడీ విల్ నో, ఇలాంటి మల్టిపుల్ సజెషన్స్. సో వాళ్ళందరినీ కన్సిస్టెంట్గా కంటిన్యూస్గా మీరు ఒప్పిస్తూ ఉండాలి, లేదు దిస్ ఈస్ అవర్ ఫౌండేషన్, దిస్ ఈస్ అవర్ ఫౌండేషన్స్. సో హౌ బిగ్ ఎ టాస్క్ ఈస్ దట్ ఫర్ యూ? సో ఇక్కడ you have to make sure that the people who are working with you are in that mentality, whether it's an investor, whether it's a franchisee partner, whether it is anybody in your team, right? I think first thing is ki make sure you're surrounded by those kind of people who will not actually even push you, right? For example, ఇప్పుడు రేపు మీ ఇన్వెస్టర్ వచ్చేసి సందీప్ ఇది యూజ్ చేసేయండి, కానిచ్చేయండి, ఆర్ ఇది తక్కువ రేట్కి వస్తుంది ఇది కొనేయండి అనే ఆ మెంటాలిటీ ఉందనుకోండి, అవ్వదు, రైట్? We have been lucky enough to get people who have similar mentalities, right? Adi is, I would say, is a very luck factor for us, right? And yes, obviously, operationally, you will keep on evaluating what you are doing, right? You will keep on looking at how things are going. But one thing you have to always remember is ki trust cannot be earned once it's lost, right? Yes. So ఆ ఫ్యాక్టర్ అనేది మేము వీఆర్ వెరీ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఇట్. వీ ఆల్వేస్ ఆర్ వెరీ వెరీ క్లియర్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఇప్పుడు మేము సే మ్యాంగో సీజన్ వచ్చింది, రైట్? వీ డోంట్ యూజ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్యాండ్ మ్యాంగో పల్ప్ ఎట్ ఆల్, right? Because that is like having a shelf life of more than 2 years. It is sugar preservative loaded. మేము డిలే అన్నా చేస్తాం లాంచ్, రైట్? బట్ మేము యూజ్ అయితే చెయ్యము, రైట్? ఆ ఫిలాసఫీ మాకు చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. మా దగ్గర ఈవెన్ కేక్ రిక్వెస్ట్స్ వస్తాయి కొన్ని, సడన్గా వచ్చేసి నాకు ఇలాంటి కేక్ కావాలి, ఇదిగోండి ఈ ఫోటో కావాలని. మేము చెప్తాం సారీ అండి మేము చేయలేము, బికాస్ దాంట్లో కలర్స్ యూస్ చేస్తాం అండ్ వీ డోంట్ యూస్ కలర్స్ అని. సో అవర్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ దట్, అండ్ వీ హ్యావ్ అ గుడ్ team with a good conscience which is always true to what the company believes in. I think that is a very good advantage for us. Okay. And ఇవన్నీ సస్టైన్ అవ్వాలంటే your pricing will be little higher compared to what is available in the market. ఆ ప్రైజింగ్ని కాంపిటేటివ్గా ఉంచుతూ మీ ఫౌండేషనల్ రూల్స్ అవన్నీ బ్రేక్ చేయకుండా ఉండాలి అంటే, సో కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ యూ గెట్? మీరు కొంచెం హయ్యర్ ప్రైస్ అండి, వై కాంట్ యూ డూ సంథింగ్ టు లెసర్ ద ప్రైస్, అలాంటివి ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్స్ వస్తూ ఉంటాయా? Definitely. See, you obviously have feedback from different people. 100 మంది ఉన్నామంటే మనం obviously 100 you can't satisfy them, right? But we have one good thing in our company is that we listen to our customers a lot, definitely, right? Adaithe we always tell everybody, em cheppina listen. Adi tappa avunavandi anything, right? We get obviously a bit of feedback sometimes ki koncham costly undi ani cheppi antam, but one thing is that ki if you look at customers right now, right, especially meer annattu covid tarvata and health idantha vachin tarvata, people are ready to spend a little bit more for better food, right? If suppose నాకు ఒక మైదా ప్రోడక్ట్ సే 160 రూపీస్ 170 రూపీస్కి సపోజ్ వస్తుంది ఒక పేస్ట్రీ, ఐఎమ్ రెడీ టు స్పెండ్ 190-200 రూపీస్ ఆన్ అ బెటర్ ప్రోడక్ట్, అండ్ దట్ మెంటాలిటీ ఈస్ వెరీ మచ్ హై రైట్ నౌ. ఎవ్రీబడి ఈస్ రెడీ టు డూ దట్. సో ఐ థింక్ దేర్ people have been able to understand that we are making a better product, we are giving them a very, truthful product to them, that it's a very better product for you. And akkada I think that is where we don't have that major of a problem anamata ki meer itla chestunnaru ani, because I think that is the reason why we are able to scale it up so well, because I think customer understanding is really good right now. Okay. And ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్, మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్కి స్కేల్ అవుతున్నప్పుడు 1-2 బ్రాంచెస్ అప్పుడు కాదు కానీ మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్కి సిటీస్కి స్కేల్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఎవ్రీ స్టోర్, ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ మేనేజర్ కానీ అక్కడ స్టాఫ్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా మీరు పెట్టిన రూల్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వాలి. కిచెన్ క్లీన్నెస్ కానీ ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వాలి. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చాలా రైడ్స్ అయ్యాయి డిఫరెంట్ మంచి టాప్ అనుకున్న రెస్టారెంట్స్లో కూడా వాళ్ళ కిచెన్స్ ఓపెన్ చేస్తే దే ఆర్ మచ్ వర్స్ దెన్ గట్టర్. సో కానీ ఇటువంటివి చెయ్యాలి అంటే అందరికీ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ పర్సన్ రైట్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్ వాళ్ళందరికీ కూడా మైండ్ సెట్ ఉండాలి. హౌ డూ యూ మేనేజ్ దట్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్స్ యూ గివ్? హౌ పీరియాడికల్లీ యూ ట్రైన్ దెమ్? సో మా దగ్గర ఏంటంటే MEBలో we have processes in place, we have systems in place, right? We are not human emotion మీద అట్లా రన్ చేయమన్నమాట. Like for example, we have different departments which make sure that all this is taken care of, right? For example, starting with procurement department make sure that whatever is coming to them is within a certain quality which is already finalized with the chef,
రైట్. సో దానికంటే తక్కువ వచ్చింది అంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై దెమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్, రైట్. సెకండ్, వీ హ్యావ్ అ క్వాలిటీ టీమ్ అనమాట. క్వాలిటీ టీమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే దే చెక్ ద క్వాలిటీ అట్ ఆల్ ద స్టోర్స్, రైట్ ఫ్రమ్ క్వాలిటీ నాట్ జస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ బట్ మీరు గ్రూమింగ్ ఉందా, గ్రూమింగ్ లేదా, మీరు గడ్డం పెట్టుకొని వచ్చారా రాలేదా, మీరు స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా, కిచెన్ లోపల స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా, క్లీనింగ్ జరుగుతుందా లేదా, ఎక్స్పైరీ ప్రోడక్ట్స్ చెక్ చేసుకుంటున్నారా లేదా, ఎవ్రీథింగ్ క్వాలిటీ టీమ్ ఉంటుంది. సో వీ డూ దట్ వెరీ వెరీ సివియర్లీ అనమాట. సో దేర్ ఇస్ అ రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ అని ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఎనీ ప్రాబ్లమ్ వి సీ, ఆ రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ విల్ బి రన్ బై ద క్వాలిటీ టీమ్ and everybody who is at MEB, right? E quality team is already good in understanding what is the food safety regulations. Like for example, ma daggara everything water is tested. Manaku water test reports undali actually oka store open chestunnappu, right? We have those reports. All your chefs are supposed to be going through a medical check. Adi chaala mandi cheyaru. At MEB everybody has a medical check before they join, because a medical certificate లేకుండా మేము MEBలో షెఫ్ని తీసుకోం. సో దిస్ అ ప్రాసెస్, రైట్. అండ్ మేము when we started expanding, this was very very clear కి మనము ఈ ప్రాసెసెస్ ముందే పెట్టుకోవాలి. ఎవరు రేపన్నా వచ్చినప్పుడు మనల్ని క్వశ్చన్ చేయకూడదు, రైట్. అండ్ దట్స్ వై వీ మేడ్ షూర్ దట్ కి ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్స్. సో లైక్ ఇప్పుడు రీటైల్ హెడ్ ఉన్నారు, దే విల్ మేక్ షూర్ దట్ కి ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ స్టోర్లో దే ఆర్ గ్రూమ్డ్ ప్రాపర్లీ, రైట్. నెయిల్స్ అవ్వచ్చు, హెయిర్ నెట్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, రైట్. సెంట్రల్ కిచెన్ లెవెల్లో కూడా అక్కడ క్వాలిటీ చెక్ నడుస్తుంది. సో ఈ వేలో వీ హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు ఎన్షూర్ దట్ wherever you go at any of the MEBs, the quality is the same, not just for the food perspective, but the kitchens, everything are also maintained, right. And as I said, right, నాకు ఇప్పుడు నా పిల్లల్ని నేను అక్కడ తీసుకెళ్తున్నానంటే నేను ఎంత జాగ్రత్త పడతాను అనేది ఒక ఐడియా అనమాట, రైట్. సో అది ఆ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది, బికాజ్ ఇప్పుడు నేను అది బ్యాడ్ గా మెయింటైన్ చేసుకుంటా, నా పిల్లల్ని నేను తీసుకెళ్ళను ఫస్ట్ థింగ్, రైట్. సో మేము ఎప్పుడైనా అట్లానే ఆలోచిస్తాం, మా టీం వాళ్ళు కూడా మేము అట్లానే ఆ థాట్ ప్రాసెస్ పెడతాము. మీరు మీ ఫ్యామిలీని ఇక్కడ తెస్తే మీరు ఏమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ అవుట్లెట్ నుంచి అది మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్, రైట్. మీరు మీ ఫ్యామిలీని తెస్తే యూ విల్ నాట్ మెయింటైన్ ఇట్ బ్యాడ్లీ, రైట్. సో ఆ ఫిలాసఫీ అనేది ఎన్గ్రెయిన్ చేస్తాం త్రూ అవుట్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ అ వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్. రూల్స్ అనేది అన్ని పక్కన పెట్టండి, మీ వాళ్ళని తీసుకొస్తే మీకు ఏం కావాలి అక్కడ అది ఆలోచించుకోండి, అంతే, యాజ్ సింపుల్ అన్నమాట. ఓకే. అండ్ సార్, నేను మొన్న మీ ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు చూసాను, యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ బిగ్ టీమ్. అంటే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఇప్పుడు బేకరీస్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫోర్ ఫ్రంట్ చూస్తారు స్టోర్స్ ఏమోనని, బట్ బిహైండ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎ లార్జ్ టీమ్ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ టెక్, రీసెర్చ్, అనాలిసిస్ అన్నీ. సో హౌ బిగ్ ఈజ్ యువర్ టీమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ డైలీ యాక్టివిటీస్? సో టోటలీ స్టోర్స్ అన్ని కూడా కలిపి we must be almost 150 plus ఉంటాము. My core team would be close to around 30 people in the office. R&D team would be close to around 35-40 చెప్పినట్టు, which is completely chef team అన్నమాట. Chef team స్టోర్స్ కి మీకు ఓన్లీ స్టోర్ టీమ్సే కనిపిస్తాయి, మీకు ఆ మేనేజర్స్, సర్వీస్ స్టాఫ్, మీకు వెనకాల పనిచేస్తున్న కిచెన్ లో షెఫ్స్ కనిపిస్తారు. బట్ మేజర్ యాక్షన్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద సెంట్రల్ కిచెన్ వేర్ ద R&D హ్యాపెన్స్, రైట్. మేము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 6 months తర్వాత లాంచ్ చేయాల్సిన ప్రోడక్ట్ కూడా ఇప్పటి నుంచి ఒక పని జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్. బికాస్ ఆఫ్ ఫైన్ ట్యూనింగ్ అనేది జరగాలి. బ్యాక్ ఎండ్ లో మళ్ళీ మనకు ఒక కార్పొరేట్ టీమ్ ఉంటుంది which works on the entire growth of the company అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మేము ఒక లొకేషన్ ఓపెన్ చేయాలి, దానికి ఒక ఎక్స్పాన్షన్ టీమ్ ఉంటుంది, వాళ్ళు వెళ్ళి సర్వేలు చేసుకుంటారు, ఎట్లా నడుస్తుందని చూస్తారు, రైట్. ఒక గ్రోత్ మేనేజర్ ఉంటాడు, ఓవరాల్ గా అసలు గ్రోత్ కంపెనీ ఇంకెట్లా ముందుకు వెళ్ళాలి అని. మనకి ఇప్పుడు స్విగ్గీ జొమాటో ఉంది, ఇప్పుడు మనం ఒక స్టోర్ స్విగ్గీ జొమాటోలో పెడతాం వేరు, 10 స్టోర్లు పెడతాం వేరు. సో దానికి ఒక పర్సన్ కంటిన్యూస్ గా స్విగ్గీ జొమాటోలతో మాట్లాడుతూ ఉండాలి. అంటే స్విగ్గీ జొమాటో అంటే నాట్ ఓన్లీ ఆన్లైన్, ఇప్పుడు మనకి స్విగ్గీలో డైన్ ఇన్ వచ్చింది, జొమాటోలో డైన్ ఇన్ లో వచ్చేసినాయి, అలా చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ వస్తున్నాయి, రైట్. సో దేర్ ఇస్ వన్ పర్సన్ హూ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్, రైట్. మార్కెటింగ్ ఈజ్ వన్ కీ ఫ్యాక్టర్ రైట్ నౌ, రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఒక స్టోర్ ఓపెన్ అయినా, ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా, దే నీడ్స్ టు బి అ ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్, రైట్. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ ని, ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ని ఒక స్టోర్ కి పంపించాను, జస్ట్ ఊరికే పంపించేస్తే అవ్వదు, అక్కడ ముందే కోఆర్డినేషన్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలో చెప్పాలి, ఏ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలి, ఆ కోఆర్డినేషన్ అంతా జరగాలి. సో నేను ఇందాక కూడా చెప్పినట్టు అవర్ ఐడియా ఈస్ టు రన్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ ప్రాపర్
corporate style in a very big way, right? Not like a house run, family run business where everything is done by us. మేమే కూర్చొని మేమే మాట్లాడుకొని మేమే చేసుకొని కాదు. బికాజ్ ఎందుకంటే మాకు తెలుసు దట్ యాజ్ యూ స్కేల్ అప్, రైట్, యాజ్ యూ బికమ్ బెటర్ అండ్ యాజ్ యూ బికమ్ బిగ్గర్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఇప్పుడు మేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోర్స్ బెంగళూరులో ఓపెన్ చేస్తున్నాం. వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ హైర్డ్ ఫ్యూ పీపుల్ ఇన్ బెంగళూరు టు డూ అవర్ సర్వేస్, రైట్? అంతేగాని మనమే అక్కడికి వెళ్ళి మనమే సర్వేలు చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో మళ్ళీ ప్రాబ్లం. సో anybody who is doing it has to be done in a systematic way anamata. So that is how the team has been built in such a way that we are able to take it forward in a very proper and professional way, rather than a family run business which is just about opening more stores anamata. Okay. And when you receive positive feedback అయినప్పుడు it gives a boost, all that is fine. But somebody ఎవరైనా ఒక నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినప్పుడు how do you take it and how do you analyze that feedback and how do you come back with the solution? పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కంటే మేము నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వి టేక్ ఇట్ అప్ వెరీ సీరియస్లీ. మాకు వీ హ్యావ్ ఎవ్రీ వీక్, నేను చెప్పాను కదా, వీ హ్యావ్ అ క్వాలిటీ టీమ్, రైట్? ఎవ్రీ వీక్ వీ సిట్ విత్ ద క్వాలిటీ టీమ్. దే హ్యావ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ కంప్లైంట్స్ విచ్ హ్యావ్ కమ్. లెట్ ఇట్ బి అ డిఎం, లెట్ ఇట్ బి గూగుల్, లెట్ ఇట్ బి జొమాటో, ఎక్కడైనా వాళ్ళ దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఏ స్టోర్లో ఎలాంటి కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి, ఎందుకు వచ్చినాయి, ఏంటి అని. అండ్ క్వాలిటీ టీమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రతి కంప్లైంట్ కి ఒక రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ అని ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేస్తుంది మా దగ్గర. సో వాళ్ళు రాస్తారు, కస్టమర్ ఈ కంప్లైంట్ చేశారు, వాళ్ళ పని ఏంటంటే స్టోర్కి వెళ్ళి చెక్ చేయడం. సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ బాగాలేదని చెప్పేసి అన్నారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఫస్ట్ అసలు ఎందుకు ఆ ప్రోడక్ట్ బాగాలేదు వెళ్ళి షెఫ్ దగ్గర అసలు మేము ఒక SOP పెడతాం, ఒక స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ప్రతి దానికి ఉంటుంది అనమాట. అసలు వాళ్ళు అది ఫాలో అయ్యారా లేదా అని ఫస్ట్ చెక్ చేస్తాం. ఫాలో అయ్యారు అంటే ఓకే, ఎందుకు ఈ కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఫాలో అవ్వలేదు అనుకోండి, మళ్ళీ ఒక రీట్రైనింగ్ సెషన్ నడుస్తుంది అక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళకి అనమాట. సో ఒక సిస్టమ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసామంటే ఒక ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ క్రియేట్ చేసాము. దట్ ఎనీథింగ్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ స్మాల్ కంప్లైంట్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కమెంట్స్ ఏకి రేపు నా తప్పులేంది, సపోజ్ ప్యాకింగ్ అన్నారు, సపోజ్ కేక్ కదిలిపోయింది ఏదైనా అయిపోయింది, రైట్? మేము అది తీసుకుంటాం, అది కూడా తీసుకొని టీం మళ్ళీ ఆలోచిస్తుంది, ఓకే ఇది ప్రాబ్లం వస్తుంది, దీన్ని రాకుండా ఎట్లా చేస్తాము అని. వి వోంట్ సే కి స్విగ్గీ జొమాటో ప్రాబ్లం అది నేనేం చేయలేను, బికాస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యాజ్ అ బ్రాండ్ నేను ప్రాపర్గా చూడాలి నేను కూడా ఏం చేయగలను అని. సో ఆ సిస్టమ్ అనేది, ఐ బిలీవ్ ఇన్ సిస్టమ్స్ అండ్ ప్రాసెసెస్ అలాట్. ఐ డోంట్ బిలీవ్ కి ఓకే ఈ మనిషి బాగా చేయాలి, ఈ మనిషి బాగా చేయాలి, ఒక సిస్టమ్ అనేది పెట్టాలి. సో క్వాలిటీ దానికోసము ఐ వుడ్ సే most of the time we are more focused on that rather than growth కంటే ఎక్కువ మేము delivering on quality మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతాం అన్నమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు if I have to ask you what is your daily routine అంటే from your morning to evening, so what all things you do to ensure that all your 10 branches are running up and running properly? సో నేను చెప్పినట్టు వీ హ్యావ్ అ కోర్ టీమ్ ఉంటుంది కదా మాకు. ఒక కోర్ ఒక టోటల్గా మాకు 15 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి మా కంపెనీలో. స్టార్ట్స్ విత్ సేల్స్, మార్కెటింగ్, ఎక్స్పాన్షన్, క్వాలిటీ, న్యూ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్, అట్లా చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎవ్రీ డే ప్రాబ్లీ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ గెట్ అప్, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ స్టార్ట్ కాలింగ్ ద మెయిన్ కీ పీపుల్ ఇన్ ద కంపెనీ టు ఆస్క్ దెమ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టుడే, రైట్? బికాజ్ ఎందుకంటే F&B ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే మీకు ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం వస్తుందో మీకు తెలియదు. ఇవాళ వర్షం పడింది, సడన్ గా ఏం అవ్వచ్చు చెప్పలేము, రైట్? ఆర్ సడన్ గా ఒక షెఫ్ మేనేజర్ ఏదో ప్రాబ్లం, ఆర్ మీరు అన్నట్టు ఏదైనా కంప్లైంట్ వచ్చింది, ఏదైనా అయింది. సో ఈ ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే ఎవ్రీడే సమ్ యాక్షన్ హ్యాపెన్స్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ సడన్ గా ఏదో యాక్షన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట. సో ఎవ్రీడే మార్నింగ్ I start off with basically calling all the key people in the company, find out what is happening. Let it be a new location which is being opened, or let it be any existing stores. మా రీటైల్ హెడ్కి ఫోన్ చేసుకుంటాము, ఏంటి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఎక్కడేం నడుస్తుందని కనుక్కుంటాము. సేల్స్ సపోజ్ ఒక రోజు ఎక్కువైంది తక్కువైంది, వాట్ ఎవర్, వీ టాక్ అబౌట్ ద రీజన్స్. దట్ ఈస్ హౌ ఐ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ హాఫ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎక్స్పాన్షన్. లైక్ ఏం చేయొచ్చు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళటానికి, ఇంకా ఏం చేయగలం మనం. లెట్ ఇట్ బి ప్రోడక్ట్ అవ్వచ్చు, లెట్ ఇట్ బి మార్కెటింగ్ టాక్టిక్స్ అవ్వచ్చు, ఆర్ లెట్ ఇట్ బి లొకేషన్స్, ఎనీథింగ్ ఇట్ కుడ్ బి. సో I have a specific role in the company where my job is to make sure that things are running smoothly and make sure that I am making this bigger every day, right? So, and we have got a good team to take care of it, right? Okay. So our way lo, that is how we function on a daily basis. Okay.
And influencer marketing, so you do a lot of influencer marketing, right? So influencer marketing process ఎలాగంటే you identify a influencer and then వాళ్ళని పిలిచి మీకు బెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ టేస్ట్ చేయమని వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని అప్పుడు మార్కెట్ చేయమంటారా, ఆర్ యూ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ దెమ్ టు మార్కెట్ యువర్? సో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఛానల్స్ ఫర్ అస్ టు బేసికలీ గెట్ ద వర్డ్ అవుట్, రైట్? ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక మ్యాంగో డెజర్ట్ లాంచ్ చేశాను, అందరికీ తెలియాలి దట్ ఓకే ఎంఈపీ దగ్గర నుంచి మ్యాంగో డెజర్ట్స్ లాంచ్ అయిందని, రైట్? బికాస్ మన సోషల్ మీడియా పేజ్లో పెడితేనే వర్కౌట్ అవ్వదు. సో మేము జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే we select a set of influencers whom we feel are right for that particular product. వాళ్ళకు ఒక ఆడియన్స్ ఆబ్వియస్గా ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే ఈ ఆడియన్స్కి మనము ఈ ప్రోడక్ట్ని తీసుకువెళ్దాం కాబట్టి వాళ్ళని, సపోజ్ ఇప్పుడు ఫిట్నెస్కి రిలేటెడ్ అనుకుందాం, సో ఫిట్నెస్ వాళ్ళని తెచ్చుకుంటాం. సపోజ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా మేము ఒకటి చేసాం వేర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫ్రీ బ్రౌనీస్ ఫర్ ఎనీ స్టూడెంట్ హు హెస్ రిటన్ ఎగ్జామ్స్ ప్రాపర్లీ. అక్కడ మామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ తెచ్చుకుంటాం. సో వి సెలెక్ట్ సర్టన్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఎవరికి ఆ ప్రోడక్ట్ సెట్ అవుతుంది అనుకుంటామో అట్లా తెచ్చుకుంటాం. అండ్ దెన్ వీ టాక్ టు దెమ్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్. వీ టెల్ దెమ్ ఇది చేసాము, ఇట్లా చేసాము, ఇది ప్రోడక్ట్, దీంట్లో ఇది లేదు అని వాళ్ళకి యాక్చువల్ ఒక నోట్ ఇస్తాం అనమాట. టాకింగ్ టు దెమ్ అబౌట్ వాట్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. అండ్ వీ టెల్ దెమ్ కి విచ్ ప్రోడక్ట్ ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టాము. బికాజ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక ప్రోడక్ట్ చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి చేశాను అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్ ప్రోడక్ట్, వీ టెల్ దెమ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ విచ్ వీ వాంట్ యూ టు ఫోకస్ ఆన్. సో జనరల్గా ఏమవుతుందంటే వన్స్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కమ్స్ టు యువర్ స్టోర్, ఎస్ యూ హ్యావ్ యువర్ మార్కెటింగ్ టీమ్ ఆల్సో దేర్ హూ విల్ అగైన్ టాక్ టు దెమ్ అండ్ దెన్ దే విల్ గో హెడ్ అండ్ షూట్ ఇట్, right? And influencers also are pretty good because normally ఏమవుతుందంటే if they don't like the food they also don't want to be associated with the brand. Yes, right? yes. So generally ఏమవుతుందంటే if somebody comes and say they don't like the food, right? Normally suppose వాళ్ళు కూడా they also don't want to talk about it because రేపు మీరు వాళ్ళని చూసి వెళ్తే మరి వీళ్ళనే తిట్టుకుంటారు. సో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఆల్సో ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ ఫుడ్, బికాస్ ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా చాలా చోట్ల తింటారు, రైట్? మన దగ్గర ఏం తినరు, రైట్? సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ validation also for you ki okay they are happy to come and work with you and when they come and have the product they like the product also. So this is how generally influencer marketing works and it's a very good medium for you to tell public what your product is about also. Okay, and one last point on this, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి అంటే ఇప్పుడు మనకు బయట పేపర్స్లో కానీ లేకపోతే మీడియాలో కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్కి బిల్ బోర్డ్స్ కానీ వాటికి స్పెండ్ చేసి దానికి వచ్చే రిటర్న్స్ కంపేర్ చేస్తే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ మార్క్ మీద స్పెండ్ చేసి వచ్చే రిటర్న్స్ వాట్ యూ థింక్ ఈస్ బెస్ట్ ఆర్ వాట్ యూ థింక్ ఈస్ హై? See, it's not like అది చేయాలి ఇది చేయాలని ఏమీ లేదు. బట్ జనరల్గా ఏమవుతుందంటే మీరు బిల్ బోర్డ్ ఒకటి తీసుకున్నారంటే ద కాస్ట్ ఆఫ్ అ బిల్ బోర్డ్ ఈస్ వెరీ వెరీ హై, రైట్? ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ప్రైమ్ బిల్ బోర్డ్ ఇట్ విల్ బి 5 lakhs 10 lakhs బిల్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే రైట్ నౌ యువర్ ఆడియన్స్ ఈజ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ ఈజ్ ఆన్లైన్ అ లాట్, right? So influencer marketing becomes a very easy way for you to reach out to your audience, right? So say if I spend say X amount, probably say I'll get good coverage ankundam, but versus say a billboard which I'll have to spend say 5X ankundam, right? So the decision is purely based on what is the objective that you want to achieve, what is the budget that you want to achieve and who is your target audience. ఈ కాంబినేషన్ లో యూ టేక్ అ డెసిషన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ అది మంచిది ఇది మంచిది కాదనేది ఏమీ లేదు. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద వర్డ్ అవుట్ విచ్ ఎవర్ వే ఇట్ ఈస్. సో ఈ ఇన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీలో మీ డిఫరెంట్ స్టార్టప్స్ కానీ మీ కెరీర్లో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు కానీ ఎనీ లోయెస్ట్ పాయింట్ అంటే మీ క్రికెట్ జరగలేదు, ఐఏఎస్ జరగలేదు, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ స్టార్టెడ్ మల్టిపుల్ వెంచర్స్ అండ్ దెన్ యూ హ్యాడ్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ దట్. సో వాట్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ చాలా రాక్ బాటమ్ హిట్ అయ్యాను, దీని నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి అన్న ఒక సిచ్యువేషన్ ఏమన్నా ఉందా? సిచ్యువేషన్స్ యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ మీకు అట్లా మల్టిపుల్ టైమ్స్ వస్తుంది, బికాస్ యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ యూ రియలీ డోంట్ నో what is going to happen in the future, right? It's basically you're building for the future. You don't know what is going to happen tomorrow, right? ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ 1 year తర్వాత ఎట్లా ఉంటుందో ఎవరేం చెప్పలేరు, బికాస్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ సంథింగ్ రియల్లీ బిగ్, రైట్? బట్ వన్ థింగ్ లైక్ యాజ్ యూ సెడ్, రైట్, క్రికెట్ అవనివ్వండి ఆర్ యూపీఎస్సీ అవని వాట్ ఎవర్, రైట్,
we are right now what I am is because of all these experiences only, ఓకే right? Because ఇప్పుడు నేను ఒక MEB స్టార్ట్ చేశానంటే it's because I have knowledge of fitness and nutrition. Yeah, maybe I didn't play cricket for India, but at least I learned something, right? I am now much better organized because I studied for civil. Because civil చదువుకునేటప్పుడు మీరు ఆల్మోస్ట్ 10-15 గంటలు చదువుతానే ఉంటాం మనం ఆ రూమ్ లో కూర్చొని, రైట్? సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దట్. క్రికెట్ teaches you discipline and all of that, right? Rock bottom, definitely you hit multiple times, because whenever you know, you want to have a project, you want to do certain things, you don't get, right? You might think that ki, oh, okay, nenu itla chestanu, itla peddaga ayipotadi. See, anybody who starts things in a very big way, right? Yes. So jaraganappudu, yes, you start feeling that way, but again, it's all part of the journey, because over a period what we have understood is ki there will be good and bad both. It's all about how you handle the situation ante. So as an entrepreneur, you should be prepared for that. It's not like as a shock out and game లేదు. You Okay. are going to get into this situation multiple times, right? ఇప్పుడు జొమాటో ఫౌండర్ కూడా అంటూ ఉంటారు, నేను బ్యాంక్రప్సీ కోసం చాలా సార్లు వెళ్ళాము, మేము ఆల్మోస్ట్ బ్యాంక్రప్ట్ అవడానికి చాలా సార్లు అయ్యాము అని, రైట్? సో ఇట్ హ్యాపెన్స్ త్రూ అవుట్ యువర్ జర్నీ అంటిల్ యూ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ రియలీ బిగ్ అన్నమాట. ఓకే. అండ్ ఎవరికైనా అంటే ఇలాంటి వెంచర్స్ కానీ ఏమైనా బిజినెసెస్ కానీ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వైజ్ యూ గివ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? So one advice that I give anybody who asks me anything is ki be clear in terms of what you want to do, right? If you're starting something, right, be clear. Don't just say that నేను ఏదో స్టార్ట్ చేసేస్తాను, నేను చేసేసుకుంటాను అన్నట్టు స్టార్ట్ చేసేయద్దు. బికాస్ వన్స్ యు ఆర్ క్లియర్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, యూ మైట్ బి స్టార్టింగ్ ఎనీథింగ్. నేను ఒక కూర్చొని దోశ బండి పెట్టుకోవచ్చాము, రైట్? బట్ ఇఫ్ యూఆర్ క్లియర్ వై యూ వాంట్ టు స్టార్ట్, ఏం చేద్దాను, నేను ఎందుకు దోశ చేద్దాం అనుకున్నాను, మంచి దోశ ఇద్దాం అనుకున్నాను, నేను క్వాలిటీ ఇద్దాం అనుకున్నాను, నేను ఇట్లా చేద్దాం అనుకున్నాను, ఆ క్లారిటీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అన్ని సెట్ అవుతాయి, రైట్? ఓకే. బట్ అది లేకుండా నేను జస్ట్ ఒకటి ఏదో చేసేద్దాం అనుకోని నేను ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అయిపోతాను అంటే అవ్వదు అది అసలు. సో ఎనీబడి హూ like I get so many people come and ask me for advice, I keep on helping them, guidance కోసం and everybody. So I tell them, ఎవరు నా దగ్గరకు వచ్చినా ఒకటే అడుగుతాను, ఫస్ట్ క్లారిటీ ఉందా, బిజినెస్ ప్లాన్లు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు అండ్ నీ పర్పస్ ఏంటి అసలు ఇది చేయటానికి. బికాస్ రేపు ఇదే అడుగుతారు ఎవరైనా, మీరు రేపు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ రౌండ్ ఏది వెళ్ళినా కూడా అడిగేది ఇదే క్వశ్చన్, రైట్? అసలు ఏం చేస్తున్నా, ఎందుకు చేస్తున్నాను అసలు. సో ఆ క్లారిటీ ఫస్ట్ ఉంటే you will not have any problem in the future, because all your decisions will be influenced by that clarity only. ఓకే. అండ్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి, లాస్ట్ డికేడ్ నుంచి కూడా వెంచర్స్ కానీ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ రైజన్ అప్ టు వెరీ హై లెవెల్. ఓకే. సో యంగ్ ఫౌండర్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ స్టార్టింగ్ సంథింగ్, వాట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ దే గెట్ రాంగ్ అబౌట్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్? One thing that they get wrong is ki they feel that it's very easy, and they feel that ki you know, they I think don't understand the amount of effort which is actually required, right? Because they think, okay, నేను కంపెనీ ఫామ్ చేస్తాను and then I will start getting a lot of business and ఇట్లా ముందుకు వెళ్ళిపోతాను. Anybody who starts, they will have that thing, right? But trust me, in entrepreneurship the effort is a lot more than what is actually visible on the ground, right? As an entrepreneur, you won't be able to sleep properly, you will not be able to have any work-life balance at all. It's not even possible, right? So if anybody is thinking in that way ki, oh, నేను నా టైంకి లేకపోవచ్చు, నేను నా టైంకి వెళ్ళి చేసుకోవచ్చు, నేను నా టైంకి ఇచ్చేసుకోవచ్చు అని, it's not actually reality, right? Because మీకు ఎప్పుడు when you are needed, nobody knows. You might be on a family trip, going somewhere, సడన్ గా ఏదైనా పని రావచ్చు, you have to be available. So entrepreneurship is like a 24/7, 365 days a thing, if you ask me, right? Okay. I think that is something that people don't realize. So until and unless you are ready for that, you should not be. And that's why అందుకే చాలా మంది ఏమంటారంటే మీకు ప్యాషన్ ఉంటేనే చెయ్యండి అని, right? బికాస్ ఎందుకంటే ఆ ఎఫర్ట్ అనేది ఆ ప్యాషన్ ఉంటేనే వస్తుంది. ప్యాషన్ లేకపోతే వస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఓపిక అయిపోతుంది, ఎక్కడో చోట మనం ఫ్యూల్ రన్ అయిపోతాం. So to have that fuel, you should do something which you're really interested in. Okay. And if you have to ask about your friend support or family support, because you're into multiple things, okay, ఇలా ఉన్నప్పుడు friends గానీ families గానీ what kind of support they give you? So
friends and family support is very important when you're doing, right? Because even I started, my family was always there. They always supported me. And I think without having that peace of mind, it is even more difficult, right? If you don't have that peace of mind that your family is behind you, they don't have to say encourage you, but at least that they are there behind you. They're always going to be there for you. And your confidence unte, that peace of mind, so you can move forward, right? If that peace of mind is not there, our peace of mind lakunda malli itu kuda lakunda, it's very tough to do. So Okay. at least I have been very lucky that I've got that peace of mind, that I know that there are certain set of people who are there. They know what I'm doing. They understand that this is how it is. And that is something which helps me focus on the other side of the work. I think that is very, very important. ఓకే. అండ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్‌లో మీరు అన్నట్టు చాలా లో పాయింట్స్ ఉంటాయి. హై పాయింట్స్ ఉంటాయి. హై పాయింట్స్ వచ్చినప్పుడు యూ ఫ్లై హై. లో పాయింట్స్ వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు స్టే గ్రౌండెడ్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. హౌ డు యూ ఎన్ష్యూర్ దట్? వాట్ క్వాలిటీస్, ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి, ఎలాంటి హ్యాబిట్స్ ఉండాలి? So perseverance is the most important thing. Ante never ante don't get into that zone of feeling bad, right? ఓకే. Always keeping on trying, always keep on working on it, right? Because entrepreneurship lo meeku em avutadante, more than the highs, lows will be very, very high. అండ్ హైస్ మీరు రికగ్నైజ్ కూడా చేయలేరు. బికాస్ ఆ పని ఎట్లా ఉంటుందంటే, హస్సల్ ఎట్లా ఉంటుందంటే మంది, దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ సంథింగ్ గ్రేట్, యూ కాంట్ రియలీ నో దట్ నేను ఇట్లా చేశాను అని, బికాస్ ఆ రియలైజేషన్ రాదనమాట, రైట్? అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ యూ ఆల్వేస్ లుక్ ఎట్ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామని, రైట్? అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ సంబడి, అదే అంటారు చూసారు, ఎవరన్నా వచ్చి పించ్ చేస్తే తప్ప మనం డ్రీమ్ లో నుంచి బయటికి రాము, అట్లా ఉంటుంది. బికాస్ యాజ్ అన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ యూ రియలీ డోంట్ నో ద హైస్, రైట్? లోస్ you will always keep on having every now and then, right? So navigate cheyadaniki you need to have a lot of perseverance, have a lot of trust in yourself, and belief that you will be able to do it, even though you may know that you might not be able to do it also, right? Okay. That trust and it's very important, because this thing of having ki నేను చేసేస్తా అనేది ఒక థింగ్ అది, right? But also having this in your mind ki నేను చేయగలను, బట్ నేను ఈ ఇష్యూస్ కూడా ఫేస్ చేయగలను అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది ఆ సైడ్ చూడరు. ఈ మోటివేషనల్ ఇదంతా, దట్ నేను చేయగలను ముందుకెళ్ళిపోవాలి అనేది చాలా రాంగ్. బికాస్ యాజ్ అన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ you obviously will get negative thoughts in your mind. Are you telling me that if you don't get a project, you will not think that ki అరేంటి నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ రాలేదని ఆలోచించుకొని ఏమి ఉండం కదా, ఆలోచిస్తాం అది. సో that will continuously happen, and you should, that is pretty natural. బికాస్ చాలా మంది ఏంటంటే నెగిటివ్ థాట్స్ ఏ మైండ్ లోకి రాకూడదు, నెగిటివిటీయే రాకూడదు, ఇవన్నీ అవసరం లేని మాటలన్నీ చెప్తారనమాట. బికాస్ ఎందుకంటే అది రియాలిటీలో అట్లా ఉండదు, రైట్? అండ్ మోర్ దాన్ టాకింగ్ దట్ నెగిటివ్ థాట్స్ రాకూడదు, ఇట్ షుడ్ బి కి ఓకే వస్తే హౌ డు వి లుక్ ఫార్వర్డ్ త్రూ ఇట్, రైట్? లైక్ you'll always have that. So that is, I think, the most important thing as an entrepreneur, ki how do you handle these things? Okay. And how do you balance family ni, business ni? How do you balance between these two things? As an entrepreneur, it's almost literally impossible to do it, right? Okay. It's not possible for you to do work-life balance. Is literally impossible, because ఏమవుతుందంటే మీకు you are always thinking about your business, you're always thinking about your work, you're always thinking ki next time చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, ఆర్ లేదంటే ఓకే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎట్లా సార్ట్ అవుట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్, రైట్? నేను చెప్పిన 15-20 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ టు థింక్ అ లాట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్, రైట్? సో ఏమవుతుందంటే వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ వెరీ, వెరీ టఫ్ బీయింగ్ అన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్. సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, I think the realization that it cannot be balanced is number one. Okay. Because it cannot be done, right? And you have to understand that yes, it will not happen in a way that you think it's going to happen. But again, at the same time, you have to make some time so that you can at least spend with your family. Like even in Sunday intlo untanu, office ki vellapoyina, but there will be calls, continuous calls untane untayi, because F&B లో ఎస్పెషల్లీ యు ఆర్ రన్నింగ్ యువర్ స్టోర్స్ ఆన్ సండేస్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో స్టోర్లు మూసేసుకోలేదు, రైట్? అండ్ సండే రోజే యాక్చువల్ గా బిజినెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో ఎక్కడో చోట ఏదో ఒకటి వస్తుంది. ఇట్ కుడ్ బి యాజ్ సింపుల్ యాజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది మన స్టోర్,
పవర్ పోయింది, రైట్, ఆర్ వర్షం పడింది, ఏదో అయ్యింది, ఎనీథింగ్, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్, రైట్. సో ఏంటంటే యూఆర్ ఆల్వేస్ అదంతా చూసారా, ఒక సూడో మోడ్ లో ఆల్వేస్ అవైలబుల్ గా ఉంటారా. ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్ ని మనం ఆఫ్ చేయము, ఒక స్లీప్ మోడ్ లో పెట్టేసి నొక్కగానే ఆన్ అయిపోతుంది. సో ఆ మోడ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి దేర్. ఓకే. సమ్ పీపుల్, కొంతమంది ఏంటంటే డైలీ 1-2 hours of exercise will keep me, or book reading will keep me, or some yoga, alla different things. So what is your way of keeping your energy levels high all time? నేను I spend a lot of time thinking about the work that I do. I always have something going in my mind ki em cheyochu ani. Second thing is I read a lot, I learn a lot. Not only books అనేది one medium of learning, but right now internet వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎక్కడైనా చదువుకోవచ్చు. So I read a lot, I learn a lot. నేను I think Instagram is one page where you can follow so many good pages where you can learn something or the other. Yes. You can learn a marketing strategy, you can learn a sales strategy, you can learn a business strategy. Cheli idi ekkadi nunchi ostado, right? So one thing that I keep on doing is I try to connect this dot between what is happening in our company versus what I'm learning continuously, and whatever I get anything new, I keep on communicating with the team. So I think that is something which keeps me going a lot, because fitness అనేది ఉంటుంది, మనం వర్కౌట్లు చేసుకుంటాము, మనం న్యూట్రిషన్ కూడా బాగానే చేసుకుంటాము, ఎవ్రీథింగ్. దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ obviously doing it, but I think you should always be learning something every day. ఏదో ఒకటి, you go to Instagram page, scroll చేసి ఏదైనా కొత్తది వచ్చినా you can learn, right? Okay. So that keeps you motivated, that keeps you ki okay, కొత్త ఐడియా వచ్చింది, ఇదేమన్నా మనకి పనికి వచ్చిద్దా, ఇదేమన్నా వచ్చిద్దా అని. సో దట్ ఈస్ హౌ I like it, and that's how I keep on doing it also. Okay. Any particular books in your mind? Books, I'm not a very very huge book reader, Okay. general ga, but I keep on reading specific topics on books, and like for Okay. example ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ సపోజ్ అనుకున్నాం, రైట్, సో ఆర్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అనుకున్నాం. సో దేర్ ఇస్ దిస్ బుక్ కాల్డ్ ఎస్ హుక్డ్ అని చెప్పేసి ఒక బుక్ ఉంటుంది. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద ఆథర్స్ నేమ్, బట్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ హౌ టు గెట్ యువర్ ఆడియన్స్ హుక్డ్ టు యువర్ ప్రోడక్ట్. Okay. Right? A very generalistic book, like anything, right? Then there is this book called as Jab Upper Hook అని ఒక బుక్ ఉంటుంది. ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ మార్కెటింగ్, రైట్. మీ కస్టమర్ని ఒకేసారి పంచ్ కొట్టకూడదు, జాబ్ చేసుకుంటా స్లోగా వాళ్ళకి అలవాటు చేసిన తర్వాత నాకౌట్ చేయాలి అని ఒక కాన్సెప్ట్ అది, రైట్. సో ఐ రీడ్ లాట్ ఆఫ్ దీస్ స్పెసిఫిక్ బుక్స్ విచ్ ఆర్ ఆన్ సర్టన్ టాపిక్స్ అన్నమాట, జనరలిస్టిక్ కాకుండా. నాకు ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఇప్పుడు నేను స్కేల్ అప్ అవుతున్నా, నేను ఒక ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవాలి, ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద ఒక 4 బుక్స్ చదువుకొని ఐ విల్ స్టార్ట్ సీయింగ్ ఇఫ్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ. Okay. There's this big called as How Big Things Are Built in a Company, how a small thing can become really big. So they talk about how they are actually built anamata. So these kind of books really help you out, and I don't take a book and just read it. You understand what you want from that book also. Okay. Right? Not just like నేను వీళ్ళందరూ ఒక 100 బుక్కులు చదవమని 100 బుక్కులు చదువుదామని కాదు. Because as I said, ఆ బుక్కులు మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏదో ఫార్మాట్లో ఈ మధ్య వచ్చేస్తున్నాయి అన్నమాట. నీతి వాక్యాలు చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఇన్స్టాగ్రామ్. Any role model, any inspiration in your mind? See, I'm inspired by my dad a lot, because my grandfathers and all are from a farming background. My dad studied really well. He brought us to a certain level. Worked really hard and brought us to a certain level. So my thing is ki I should maintain that and make sure that I take it to the next level, right? So internally that is a kind of an inspiration for me ki I should continue with what he has done to a certain extent, and I take it from that to the next level where he has brought it to say okay 0 nunchi 1. I should take it from 1 to 2, and that is something that I always focus on. Okay. And what is one motivation factor that keeps you going always? Motivation factor is something for me is like I want to build something really big. Okay. Right? So anything that I am doing, I want it to be impactful, right? So right from the beginning, my choices have always been like whatever 3-4 choices I've done. I wanted to do cricket, I wanted to become an IAS officer, or I wanted to do a tech-based thing. I wanted to create impact, right? Now that impact could be in any way.
right? Now ఇప్పుడు ఫుడ్ నుంచి I want to create an impact. I want to change how people are eating food outside, right? That is my whole idea. My whole idea is not to sell a pastry, ఓకే right? My whole idea is not to sell a pizza. నా ఐడియా ఏంటంటే బయట ఫుడ్ అనేది ఒక వేలో వెళ్తుంది, నేను దాన్ని వచ్చి మార్చాలి. I should not be in that situation where because I have an opportunity to do that, right? So I can change the way you're eating a pastry, I can change the way how you eat a pizza, I can change how you eat pasta, right? And yes, business is one way, profits, everything come into that, but the angle of you making a change, right, is very, very important. So even with this also, with Yummy Bee, my focus has always been in the same way, right? Ki you have to change how people are perceiving healthy food, how they are consuming food outside their home, and that is what motivates me a lot. ఓకే సో వాట్ ఈస్ వన్ వర్డ్ దట్ డిస్క్రైబ్స్ యువర్ జర్నీ సో ఫార్? Struggle. ఓకే మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ థింగ్ అబౌట్ బీయింగ్ ఎ ఫౌండర్? The amount of effort it needs to actually become a founder. ఓకే అండ్ వన్ మూమెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యుడ్ రీలివ్ ఇఫ్ యూ కుడ్? Probably my cricketing thing, because that was like as a kid fun and enjoyed it a lot. ఓకే అండ్ వన్ డిష్ యూ లవ్ మోస్ట్ అండ్ యూ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ గిల్ట్ ఫ్రీ? I've already made it guilt free. I like Tresliches a lot. ఓకే So I think in entire మా దగ్గర ఉన్న వాటిల్లో I like that product a lot, because నేను Tresliches I've eaten it at multiple places, and Alia Bhatt చెప్పిన దగ్గర నుంచి అన్ని చోట్ల నేను తిన్నాను. I like it a lot, so that is something I've made it guilt free. So ఓకే ఇఫ్ గివెన్ అ ఛాన్స్ యూ విల్ బ్యాట్ ఫర్ ఇండియా ఆర్ యూ విల్ బిల్డ్ అ బిలియన్ డాలర్ కంపెనీ? bat for India 100% అసలు. ఓకే అండ్ ఇఫ్ గివెన్ అ ఛాన్స్ యూ విల్ మీట్ అశ్విన్ ఆర్ జడేజా ఆర్ ఉపాసన మేడం? I would say Ashwin Jadeja, because since we were childhood friends and we were like together, ante chaddi buddy friends antaru, మనం almost like 13-14 years నుంచి కలిసి ఉన్నాం కాబట్టి that's a different experience altogether. ఓకే యమ్మీ బీ ఇన్ వన్ సెంటెన్స్? Trust. ఓకే వాట్స్ నెక్స్ట్ ఫర్ సందీప్ సార్? We are on this journey, so hopefully we will be able to take something built in Hyderabad to a pan India and a global level, because I think India is in the right stage right now. People believe in India right now. Entrepreneurs have the belief in themselves that we are no less than anybody. So hopefully we can take this something which we built here in Hyderabad, outside India, pan India, and build it in a really, really big way.